Good morning, students. My name is Uma Bhatia, and I'm here to show you the class of BAG, and the program is BAG, and the subject is BHIC, which is connected to history. BHIC 131. Today we will cover in this class Unit 3 of BHIC 131. Unit 3, which is Indian history, its physical features, its formations, and its characteristics. We will cover the contents in this class, which are the introduction, physical geography, history, basic physiographical divisions of India, regional physical features, dynamics of regional transformation, and so on. The objectives which we will cover in this class, that the relationship between environment, geography, history, uneven pattern of historical growth in the Indian subcontinent, and so on. Yes, we will going to start about introduction of physical features of India. Physical features of India, as you see, history without geography is largely incomplete and devoid of its vital substance, for its loose focus in absence of the concept of the space. That is why history is regarded both as the history of mankind, history of environment. It is difficult to separate the two, the history of mankind and the history of environment. The history of humans and the history of environment mutually influence one another, like soil, rainfall, vegetation, climate, environment, exercise considerable influence on evolution of human culture. Next, the Indian subcontinent is constituted by a number of regions, and each region has some special characteristics of its own. In the course of historical evolution of the country, the regions came to acquire special cultural features in many ways, in the sense of shared historical tradition, language, social organization, art forms, etc. It is possible to recognize the differences between one region and another. In Indian history, therefore, there have been dual process of evolution of common social and cultural norms and institutions, as well as consolidation of the structures of recognizable ranks regions. Next, we will cover environment and human settlement because they both are connected with each other. Environment and human settlements. The relationship between physical geography, human settlements, settlement patterns is yet another important theme which deserves attention. For example, the Sindh region today is relatively warm and dry because of very low rainfall. However, we know that the Harappan civilization flourished over large parts of same region in the past. They both are at the same time and near about the same places. Some scholars opine that the region in the past had wetter climate with possibly higher rainfall, and this enabled the civilization to give itself a high standard of living. And on the other hand, one is struck by the success of Magadhan Empire and by the kind of political ascendancy it's achieved. We can say what? We can say that it is a product of convergence of a number of factors. Just like factors are those like highly fertile soil, sufficient rainfall ensuring a rich annual paddy crop, proximity to iron ore mines, and rivers provided by comfortable communication and trade, and the closeness and continuity of settlements, facilitated in no small way by these natural advantages. These are the advantages of Magadhan Empire, which it had got to be the successful empire. These all the are the reason at that time. A combination of these factors
combination of these factors helped the comfortable conquest of northern Gangetic Plain. In fact, due to these reasons, the Indo-Gangetic plains were way ahead of other regions in terms of agricultural productivity and the population base. Because the river plains are those plains where the population want to live at that place because of the agriculture, because of the fertility of the soil. Yes, that is the main reason. With the political ascendancy of Magda, we are talking about Magda, and the capital of Magda is the Patliputra. Magda, its capital Patliputra, became the capital of northern India and continued to remain the imperial capital for many centuries. Geographical reasons have been put forward to explain both the rise and fall of Patliputra. While in its early history surrounding rivers like Ganga, Son, Gandak provided for natural defense and easy trade and transport. By the middle of first millennium CE, they had become positive liabilities owing to perennial floods. It is known that the Gupta and post-Gupta period was characterized by decline of trade, decay of towns. With decline of North Indian trade and commerce in the Gupta and post-Gupta periods, the curtailed human movements and shifting away of the course of Ganga, the usefulness of rivers was reduced. Next, we will discuss about arguing against geographical determinism. At this point, it is important to remember that it is one thing to view the international relationship between physical features, unfolding of historical process in a region, but it is an entirely different matter to perceive history in terms of geographical determinism. It has been argued that nature determines the route of development, while man determines the rate and the state. Determined the route of development, while man determines the rate and the state. That is the difference between a nature and the human being. Thus, neither is the influence of nature fixed nor is the man environment relationship static. The limits set by nature are conquered by human experience and by human being with their tools. This is an ongoing process which continuously enriches the realm of human experience and expands the frontier of man's control over environment. For example, hunter-gatherers prefer to live on the edge of forest, while incipient farmers had to come down to riverine plains. That is the main difference between the farmers and the tribal people, hunter-gatherers. Here again, the early farmers, in absence of iron plowshare, preferred to restrict themselves to lighter soils to the west of the Ganga Yamuna Doab. Next, we will study about the basic physiographical divisions of India. Let us now define physical features of subcontinent, characteristics of regions created by them. The basic physiographic divisions are three. 1. Himalayan uplands, 2. Indo-Gangetic plains, and 3. Peninsular India. Each one of these can be further subdivided. The Himalayas are considered to be still rising. Large quantities of alluvium are continuously carried down into the plains from these mountains owing to weathering and erosion. Alluvial plains of northern India extend in the form of an arc for about 3,200 kilometers. Indus plains threw up first civilization to the subcontinent, while Ganga plains have sustained and nurtured city life, state, society, imperial fabrics from the first millennium BCE. Next, northern plains and peninsula are separated by a large intermediate zone, which, in the absence of better terminology,
may be called Central India, extended from Gujarat to western Odisha over stretch of about 1600 kilometers. The Aravalli Hills in Rajasthan separate Indus Plain from the peninsula. The intermediate zone is characterized by presence of Vindhyan and Satpura ranges and the Chola Nagpur plateau covering portions of Bihar, Bengal, Odisha. It can be divided into four sub-regions: land of Rajputs between Udaipur and Jaipur, Malwa Plateau around Ujjain, Vidarbha of sub-region around Nagpur, Chhattisgarh, plains in eastern Madhya Pradesh, which bore the name Dakshina Koshala in the ancient period. Although generally speaking, communication and movement across the intermediate zone were never easy, there have been contacts between these four apparently isolated pockets and between this region and the other physiographic divisions. On southern edge of intermediate zone or central India begins the formation called the peninsular India. Rocky formation gently slopes from west to east. Four major rivers, just like Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri, flow into Bay of Bengal. Narmada, Tapti, however, have a westward flow and run into Arabian Sea in Gujarat after traversing a long distance in the hilly central India. The well-known feature of region is the Deccan Plateau, as you all have listened about that, which extend from Vindhyas in the north to southern limits of Karnataka. The black soil in Maharashtra and in adjoining part of central India is especially rich for its remains moisture and it's considered to be self-plugging, and the soil yields good crops of cotton, millets, peanuts, and oilseeds. Now we will study about the regional physical features. First of all, the Himalayan uplands and western frontier. We will start. Himalayan mountains can be divided into three zones, three units, each having their own specific characteristics, just like eastern, western, and central. The eastern mountains run to the east of Brahmaputra, extended from Assam to South China. Although routes through the eastern mountains are difficult, that has not prevented the flow of cultural influences from Southeast Asia and South China in prehistoric and historic times. Next, the narrow Hindu Kush range extend southward westwards from the Himalayan deep into Afghanistan, covering ancient Gandhar, the Khyber and other passes and Kabul River link it with the Indus plains. Next, the desert condition. The desert conditions of southwestern Afghanistan are noticed in a more intense form as one enters Balochistan. Pastoralism has been a more profitable, adaptable strategy in the region since Neolithic times. We have studied about three periods: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Here we are studying near about Neolithic times. The coast of Balochistan, called the Makran coast, is harsh and inhospitable for human settlements. When Alexander, on his way back to Babylon from his Indian campaigns, led a section of his army across the Makran coast, he suffered heavy loss of his men because of paucity of food, paucity of water. They have no water, they have lack of food. The region has been some kind of a nodal point for routes to Central Asia, China on one hand, and Persia and further west on other hand. Next, we will study about Indus Plains. You have listened about Indus Valley civilization. You have listened about Indus River. The passes lead to the rich plains of Indus, which can be divided into two regions, Punjab and Sindh. Punjab, divided between India and Pakistan at that time, literally means the land of five rivers.
These five tributaries of Indus flowing across a vast alluvial plain have made the region of breadbasket of the subcontinent. Punjab has been a meeting place and melting pot of culture. The lower Indus Valley and the delta constitutes Sindh. Geographically, it is situated between the Baluchistan hills on the northwest and Thar Desert on southeast. There is evidence of its historical links with Gujarat. You have listened about Lothal in Gujarat from Indus Valley civilization. It is connected with a historical link with Gujarat. Rainfall in the region is extremely low, but the alluvial soil is very fertile. It produces large quantity of rice and wheat. Harappa, Mohenjo-daro are located in Punjab and Sindh, respectively. Gangetic, northern India. The Ganga basin climatically is more humid than Indus region and annual rainfall starting with 50 centimeters. In the Indo-Gangetic, divide steadily rises to 200 centimeters by the time it reaches Bengal, 50 to 200. The Ganga plains can be divided into three subregions: upper, middle, and lower. Upper plains in western and central UP largely include the Dua. There is increasing evidence of extension of Harappan culture into this zone. Upper and middle Ganga plains are geographically defined by Himalayas on the north and central Indian hills on the south. Middle portion of plains corresponds roughly to the present day state of Bihar and eastern Uttar Pradesh. The lower plains are coterminous with the province of Bengal. The wide plains of Bengal are formed by alluvium brought by Ganga and Brahmaputra. You have listened about the two rivers that is very famous for all of us, Ganga and Brahmaputra. High rainfall in low-lying plains created forest and marshy conditions, which made early settlements in Bengal a difficult proposition. Just a second. Yes. Next, we will study about Eastern, Western, and Central India. If you see the map of India, then whatever you have seen in Eastern side, whatever you have seen in Western side, and the Central India, we will study about these. Central India, as we have noticed earlier, is an entirely different region and does not have a central focal point. It is a hilly region where hills do not rise to any great height but are broken by steep slopes and intersected by valleys because they all are connected from the north. They normally run in an east west orientation. However, the Aravalis, listen about Aravali hills. The Aravalis in northwestern part of this physiographic division extend from southwest to northeast. They almost bisect Rajasthan. Rajasthan is a desert state. Southeastern part of the state to the east of Aravalis is part of a sub-region called Malwa. Just a second. Movement from north to south is impeded by the Vindhya and Satpura ranges and by Narmada and Tapti rivers. The central Indian belt, especially southern Bihar, western Odisha, and eastern Madhya Pradesh, has been an area of tribal concentration. Gujarat. Gujarat is situated on western fringe of the central Indian belt. It consists of three natural divisions: Saurashtra, Anartha, and Lata. Next, although it appears to have been a zone of isolation, actually it is a region of continuous ancient settlements dating back from the Harappan period.
Saurashtra, on account of its geographical closeness to the Indus, experienced an extension of Harappan civilization. It has been a transition zone between Sindh and lands farther west and western India. The plain here is enriched by alluvium brought from central Indian hills by the Narmada, Tapti, Sabarmati, and Mahi rivers. Because of its protected position and lengthy coastline, Gujarat has been the focus of coastal and external trade for more than 4,000 years. Okay, next we'll be studying about peninsular India, Deccan Plateau, and the surrounding coastal plains define the contours of peninsular India. Coastal plains in the east and extreme south are broad, while those in the west are narrow. They are at their narrowest between Bombay and Palghat. The plateau is divided into three major regions, which largely correspond to the states of Maharashtra, the state of Andhra, and the Karnataka. Maharashtra, in addition to other areas, includes northern Deccan Plateau. Cultural influences have been diffused to south from Deccan, and this must have been possible because the Bering and the Western Ghats there are no other dense forest there. Among the four South Indian states, Andhra is the largest. It includes a number of sub-regions like rich coastal plains, Rayalaseema, etc. Northwestern part of Deccan Plateau, as already mentioned, is called Telangana, which is now a separated state. The reddish soils are not rich, and the main crops are millets, pulses, and oilseeds. The extreme south, Deccan Plateau fragments into isolated blocks like Nilgiri, Cardamom Hills in extreme south. They roughly divide western and eastern coastal plains. The wide eastern coastal plain in south and its adjoining hinterland constitute Tamil Nadu. The littoral districts produce an abundance of rice. The Kaveri Plain and its delta constitute its epicenter. Rivers in the region being seasonal, the peasants and the region have relied on tank irrigation since Pallava Chola times in 4th, 3rd centuries. The unirrigated pockets produce millets, pulses, oilseeds. Interestingly, these ecological variations, which supported alternative, at times interrelated ways of life, are attested to in the earliest literature of the land. The Sangam literature, geographically, linguistically, culturally, the region has evolved an individuality of its own. The western coastal plain too broadens in extreme south and corresponds to the region known as Malabar or the present state of Kerala. In addition to rice and other crops, Kerala produces pepper, spices which have been traded with the West since post-modern times. From Tamil Nadu, the littoral is accessible through Palghat Gap and southern end of Western Ghats. Next, we will study about the dynamics of regional transformation. Differences between regions and regional cultures go back in time and can possibly be dated in the beginnings of adaptive subsistence strategies, just like food production, beginnings of agriculture, and agrarian economy in main river basins of the subcontinent being essentially a process and not an event were spread over several millennia while Mehergarh in Kutch Plain, now in Pakistan, experienced early agricultural activities before c. 6000 BCE, and in this region experienced it in 4th to 3rd millennium. Gangetic Valley saw
The advent of agriculture in Koldiva, UP, in c. 5000 BCE, in Chiran, Bihar, in second half of 3rd millennium BCE, etc. Next, we will study about uneven patterns of emergence of historical regions. Uneven patterns of historical regions. Uneven pattern of cultural growth and differential configuration of historical forces in numerous regions were, as we have seen, greatly influenced by geography. The uneven development of regions can be demonstrated through interesting historical situations. For example, in second half of 3rd millennium BCE, one encounters Mesolithic culture in Gujarat. At the same time, Neolithic cattle keepers were traversing the landscape of Deccan. Same in Gujarat and same thing in Deccan. What is striking is that mature, advanced Harappan civilization coexisted with these cultures in other regions. Consequently, there is evidence of interaction between cultures and regions at different level of growth. Such tendencies have persisted at all through Indian history. To put it differently, while Indus and Saravasti basins were colonized in 3rd millennium BCE, the first large-scale agricultural communities in Deccan, Andhra, Tamil Nadu, Odisha, Gujarat belong essentially to Iron Age and can be replaced in second half of the first millennium BC. Next, we will study about the ceramic evidence. Pottery, because of its indestructible quality, is a reliable identifying mark of a culture. Important archaeological source. What? Pottery. Different cultures are identified by their characteristic pottery. Ochre colored pottery ware, OCPW, is dated earlier than c. 1000 BCE. Painted grey ware is roughly dated between c. 800 to 400 BCE. Black and red ware, black polished ware. Okay. Three pottery types are largely found in Indo-Gangetic Divide. Upper Ganga Valley, including the Doab, NDPW, has its center of origin in Middle Gangetic Plain and spread out into central India and Deccan during modern period. We study in our history about NBPW more. The literary evidence. That were the archaeological evidences, and now we are going to study literary evidence. The early Indian literature also provides evidence regarding geographical zones, their expansion. The geographical focus of Rig Vedic period was the Sapta Sindhu, land of Indus and its tributaries. Sapta Sindhu, an Indo-Gangetic divide. In later Vedic period, the Doab became epicenter, and in the age of Buddha, around 600 BCE, Middle Gangetic Valley, Koshala, and Magadha came into prominence. It may be mentioned that the stages of geographical spread coincided with process in material culture. The term Rashtra, in the sense of territory, came into use in later Vedic period, and we see rise of small monarchies and states in areas such as Kuru, such as Panchala. In the age of Buddha, 16 Mahajanpadas were emerged at that time, with the exception of Gandhara in northwest, Avanti in Malwa, Ashmaka in Deccan. The Mahajanpadas were mostly concentrated in upper and middle Gangetic Valley, just like Kalinga, just like Andhra, Vanga, Rajasthan, Gujarat find no mention in literature of that period, suggesting thereby that they were yet to emerge on the historical stage. Next is force of regions in Indian history. Force of regions.
Village has been the basic socially organized unit in all regions, securing subsistence for its inhabitants, supporting urban life, state structures, and so on. However, some regions exhibit a greater density of population. Rural settlements, urban centers have regularly given rise to strong, expensive states. By contrast, other regions do not share these traits. The difference between regions may be explained in terms of its geography, its manner and period of spread of material culture, overall configuration of historical forces such as population, such as technology, social organization, communications, etc. A combination of these factors helped in shaping and development of personality of regions, owing to the development of distinct and strong regional personalities and strength of regional forces. The Indian subcontinent was never completely politically united. Some regions, owing to their inner strength, tried to expand and attain pan-Indian or super-regional status, but such experiments were not entirely unqualified success stories. The Mauryas, Tughlaqs, Mughals, British provide a semblance of political unity. It must be noted that none of them succeeded in imposing political unity in all geographic units and cultural areas, though the British came very close to it. Next, we will study about the notion of Chakravartin. Chakravartin, we use the word for the emperors, which was very important idol of in ancient Indian political history, sheds further light on the problem under discussion. The ideal Chakravartin was supposed to become an universal conqueror and achieve universal dominance. The realm of such a king is equated by Kautilya's Arthashastra with the region between Himalayas and the sea. However, neither Kautilya nor his successors describe how a pan-Indian empire was to be administered. What seems possible is that Chakravartin ideal meant subordination of rivals, extension of authority over their territories, and thereby expansion of the empire. This does not mean that the subjugated territories always became a part of a uniform administrative system or that a strict control was exercised over them. In other words, it meant the exercise of a superior political power, which had nothing to do with such aspects as administrative regulation, administrative management, and organization. Next, we will study about the hierarchy of regions. Hierarchy of the regions. The term region, like the word country, is a broad inclusive term. In the present context, its meaning has to be clearly specified. Geographers and social scientists have defined and delineated the regions differently, keeping in view the requirements of their investigation. We have thus such expressions as linguistic regions, caste regions, physical regions, natural regions, cultural regions, etc. However, there need not be any uniformity between two adjoining regions. Even in the geographically proximate regions, as we have seen above, diverse form of culture coexisted throughout history. The patterns of historical development in the country and the regional unevenness of transition to the historical stage suggest the existence of a hierarchy of the regions. Major geographical influences. What influence about that the geography of that particular country? The major structured lines of Indian historical geography or important geographical features of Indian history such as Narmada to Chota Nagpur line or the line running from Gulf of Cambay to Mathura.
constituted by Aravallis, have considerably influenced the pattern of cultural diffusion in the subcontinent. We have four great divisions, just like Indus Plains, Gangetic Plains, Central Indian Intermediate Zone, and Peninsular India. To the north and the west of Harawari lines, the overall cultural landscape appears to be different. Only some areas of Rajasthan and Gujarat respond to the mainstream of cultural development of Gangetic Valley in the early historical period. The difference is somewhat clear in the case of Punjab. After Rigvedic period, there seems to have been an arrested growth in the Punjab. Just a second. Sorry for the interruption. Yes. Next, the pre-existence of numerical Janpadas in the region till the Gupta period suggests autonomous development. It is also indicates weak property of land, poor agricultural growth, absence of land grant, inscriptions, a feature common in Gupta, post-Gupta times, in rest of the country. Next, nuclear regions. We will study about nuclear regions. In Indian history, we see the early emergence of some regions as perennial bases of power. In such regions, we observe an uninterrupted succession of powerful kingdoms. In contrast, there were other less favored regions too. Geographers, historians thus speak in terms of perennial nuclear regions, areas of relative isolation, areas of isolation. Next is settlement structure in time and the space. Settlement structure of regions did not remain static. They comprised villages, hamlets, towns, cities. Some regions like Middle Ganga Plain and Deccan were endowed with a greater number of towns. As we proceed to post-Gupta period, the urban centers die out. There is an increasing evidence of agrarian expansion and emergence of new rural settlements. In some cases, the earlier tribal hamlets were transformed into present villages. There were differences between the Brahmana and non Brahmana settlements at the level of economic activity and social stratification. Next is formation of some regions in early India. You have listened about the early India? Yes. Ganga, Yamuna Doab, Middle Ganga Valley, Malwa, Northern Deccan, Andhra, Kalinga, Tamil Plains are major perennial nuclear regions which emerged quite early as bases of power. But there have been smaller areas as well which have preserved their individuality. Konkan, Kannada, and Chhattisgarh fall in this category. Some areas such as Raichur Doab between Krishna and Tungabhadra and Vengi between Godavari and Krishna have been continuously fought over their agricultural resource potential which could add immensely to strength of adjoining areas. Next is Ganga Basin, Gangetic Basin. Ganga Plain, by virtue of its high agriculture productivity, rich population base, has enjoyed a dominant position in Indian subcontinent. No other region has had a comparable power base. However, the entire plain, as mentioned earlier, is not a homogeneous geographical piece. We have already seen that Middle Ganga plains, for a variety of reasons, emerged more successful than the upper and lower plains, and by the time of Mauryas,
had attained undisputed hegemony in the subcontinent. During the Rigvedic period, the center for this was Indo-Gangetic divide. In the later Vedic period, around 1000 BCE, the geographical focus shifted to Ganga Yamuna Doab. With it, the eastward movement of Vedic period had begun. Next is the Tamil country. Anthologies of early Tamil poems, collectively known as Sangam literature. We have studied about Sangam literature in our first class, literary sources. Sangam literature provide a vivid account of transition to a state society in ancient Tamil country from an earlier tribal pastoral stage. They indicate simultaneous existence of different ecological regions and suggest how different but interrelated life ways ranging from food gathering, marginal agriculture, fishing, and cattle tending to intensive agriculture coexisted. The process of state formation was accelerated by what? Number one, Roman trade in early centuries of the Common Era, rise of towns, penetration of northern Sanskritic culture along with the Brahmanas. Next, we will study about the Deccan, Andhra, and Maharashtra. In Andhra and northern Deccan, the iron using megalithic communities, which followed the Neolithic, Chalcolithic cultures, provided base for settled agriculture and helped in the transformation of these regions. High yielding paddy cultivation was restored too in the occupied coastal tracts of Andhra during 5th to 3rd century BCE. Megalith burials have produced evidence of rudimentary exchange network which transported mineral resources to northern Deccan or status differentiation, etc. Next, we will study about Kalinga. Listen about Kalinga. Kalinga with Ashoka Empire. Kalinga with Mauryan Empire. Connected with Ashoka. The land of Odisha, like Deccan, experienced significant changes from around 4th to 3rd century BCE. Between c. 300 BCE and c. 300 CE, the history of Odisha is one of the internal transformations of tribal society. The transition was partly autonomous and partly stipulated by contract with Sanskritic culture of Gangetic plains, the beginning of which can be traced back to the times of Nandas and Mauryas. The subsequent period, like 4th to 9th centuries, experienced emergence of a series of sub-regional states in different pockets of the region. Next, we will study about the Northwest. It must be clear that very little has been said so far about Sindh, Balochistan in Northwest. This is mainly because of their peripheral location. For much of early historical period, they were cut off from the mainstream of cultural development by the Great Indian Desert. This is not to argue that the area was culturally barren. In our period of study, wherever anything of consequence happened, there it was mostly in relation to Central Asia, Afghanistan, and Persia. Next, we will study about that. We were talking about Asia. We were talking about Central Asia, Afghanistan, Persia. It was connected from the north. It was only from the Kushana period that these areas formed a part of a supra-regional political system, which included a major part of northern India. However, in northwest, the Gandhara region was an exception. Next, we will start to know about what we have read, what we have studied in this class, and that is summary.
In summary, we will study about that what we have discussed in earlier in this class. Physical divisions in the subcontinent are often roughly coterminous with linguistic regions. The latter, in turn, have developed and asserted their cultural identities. People of different physical divisions have varied taste, food habits, and dress sense. This is derived from environmental setting, mode of life, manner of resource, utilization that has evolved within their frontiers. Uneven pattern of growth, both between and within macro regions. Macro regions may be explained with reference to the availability or non-availability of resource, potentialities and form of human and technological intervention. Major river basins of the country which have an annual rainfall between 50 and 100 centimeters and are capable of sustaining agriculture communities on a large scale have been fully colonized through the ages. Areas with lesser and greater rainfall suffer from problems of aridity. Areas where the land was arid and thick jungle vegetation, respectively, and are not best suited for agriculture. The land where the fertility is not available, that is not suited for the agriculture, arid zone, arid area, thick jungle vegetation, that is not suited for the agriculture. There is a striking correlation between the optimal rainfall zone and the areas cleared for cultivation in the subcontinent. The unfolding of historical process, therefore, has neither been even nor uniform all over. Himalayas in the north and ocean in the south, southwest, and southeast create a superficial view of isolation of the subcontinent. Cultural influences have been exchanged across these frontiers, and there have been maritime contacts with West Asia, maritime contacts with Southeast Asia. Internally, even the rugged, difficult terrain of central India has not really impeded the movement of ideas and influences between varied regions of country. Admittedly, geography and environment influence historical developments considerably, even if they do not determine it entirely. The end of this class is there. Now we are going to start one thing more which we have studied a lot of, which we have to concentrate about that. If we are going to study about the history of the India, if we are going to study about the history, then without the geography and without the geographical region, history is nothing. If we are going to study about the geography, then we will see the directions of India. Directions: east direction, west direction, north and west. There are so many other things which we connected, which the connection of the India with the geographical regions, just like the geographical regions, just like where the rainfall is much more than the other areas, like 50 centimeters and the 100 centimeters. There is a big difference between these two areas. Yes, in peninsular India, we have not studied about one thing, the cultural influence. And if we are going to start, if we are studying about an area, then the area is connected with how much culture is connected with that area. Cultural influence have been diffused to south from Deccan, and this must have been possible because Bering
The Western Ghats, there are no other dense forests there. Maharashtra, we have studied about Maharashtra, seems to have a natural boundary, and Andhra, for the boundary line coincides with the distribution of fertile black soil. Across the boundary, one encounters red soil of Telangana, which fails to retain moisture. Therefore, Telangana has become a land of tanks and other forms of artificial irrigation. And we have studied about Mahanadi. They are centered largely on Mahanadi Delta, though there are some other rivers too adjoining of Bay of Bengal on same littoral. Western Odisha is an extension of central Indian hills and as mentioned earlier in the context of Chhattisgarh plain, it shares some of the same features. Thus, there are two physiographic divisions of Odisha exhibiting uneven patterns of growth. The fertile coastal plain with a richer agrarian base has provided a focal point and has been the center of socio-cultural development. Odisha began to develop her linguistic and cultural identity late in the first millennium CE. We have studied about Saurashtra, we have studied about Anartha, and what about Lata, southern Gujarat, northern Gujarat. Semi-arid wind blow soils, characteristics, Anartha, and fertile area on western coast constitutes Lata. The central peninsula of Gujarat is called Kathiawar. The low-lying run of Kutch is another feature which during the monsoons turns into a swamp. In spite of these physical subdivisions, Gujarat has a cultural identity and unity because it is broadly bounded by Vindhyas and broadly bounded by Western Ghats in the east and by the desert in the north. Yes, we have studied about one more thing about Madhya Pradesh, the central Indian belt, especially southern Bihar, western Odisha, and eastern Madhya Pradesh, has been an area of tribal concentration. Nevertheless, it has also been a zone of slow, steady penetration. Cultural influences from adjoining regions have been influenced and integrated tribals into the dominant caste peasant based on Indian society from early historic times and more so from the period. Central India, we have studied about Central India, north, south, northeast, and northwest. Central India, we have noticed earlier, in an entirely different region and does not have central focal point. It is a hilly region where hills do not rise to any great height but are broken by steep slopes intersected by valleys. They normally run in an east west orientation. The Aravallis in northwestern part of this physiographic division extend from southwest to northeast. They almost bisect Rajasthan, the desert state. Southeastern part of the state of the east of Aravallis is a part of a sub-region called Malwa. Because of the fertility of soil, it yields good crops, even in absence of irrigation also. Chalcolithic settlements are distributed in good numbers here. Urban culture spread into this region from the middle plains relatively late. Given the kind of environment, the ponds in Bengal have been an observable feature from ancient times, and fish has become staple diet of all sections of people in upper and middle Ganga plains. Upper plains of western and central Uttar Pradesh largely include the Doab.
Doab is the area which is connected with the rivers, and the land of the Doab area is really very fertile. And because of the fertility of the soil, because of the fertility of the land, the agriculture is in very best condition. This has been an area of conflict and cultural synthesis. Doab is an area where the two rulers always fight, always they have conflict, always they have cultural synthesis just to grab the Doab area. There is increasing evidence of extension of Harappan culture into this zone. It was also the center of painted greyware culture, PGW culture, and pulsated activity in the later Vedic period. Vedic period, which is divided into two parts, Vedic, early Vedic period and later Vedic period. Early Vedic period, which is connected from 1500 to 1000 BCE, and later Vedic period, which is connected to 1000 BCE to 500 BCE. Yes, Harappa and Mohenjo-daro, these were the two major cities which are located in Punjab and Sindh. They both are very developed cities at that time in Harappa and Mohenjo-daro in the Indus Valley Civilization period time. Indus Plains, we have studied about Indus Plains, which are connected with Punjab and literally means the land of five rivers, which is connected to Punjab. These five tributaries of Indus flowing across a vast alluvial plain will have made the region the bread basket of subcontinent. The eastern part of these plains merge into the Ganga basin. Punjab has been a meeting place and the melting pot of the cultures. Pre-existing and intrusive elements of cultures have fused here. Strategic location. Prosperity of Punjab has always invited invaders because the invaders came there to trade something from their country. Central India, we have studied about this. Saurashtra, Anartha, Lata, we have studied about these three areas, major divisions of Central Indian belt. We have studied a lot of about Gujarat. We have studied about a lot of about Central Indian hills, Narmada River, Tapti River, Sabarmati River, and Mahi River. Because of its protected position and the lengthy coastline, Gujarat has been the focus of coastal and external trade for more than 4,000 years. To the southwest of delta of Ganga, at the eastern end of the hills of central India, are coastal plains of Odisha. They are centered largely on Mahanadi Delta. Through there are some other rivers too, joining the Bay of Bengal on the same littoral. Western Odisha is an extension of the central Indian hills and, as mentioned earlier, in the context of Chhattisgarh plain, it shares some of same features. Thus, there are two physiographic divisions in Odisha exhibiting uneven pattern of growth. The fertile coast plain with a richer agrarian base has provided a focal point and has been the center of social cultural development. Odisha began to develop her linguistic and cultural identity late in the first millennium BCE. We have studied about Odisha, we have studied about peninsular India, and we have studied about Indian state like Andhra. Andhra is the largest. And next, we have studied about the south also. We have studied about the dynamics of regional transformation, like Mehergarh, like Meluha. We all things we have studied about. Now, now we are going to end. Sorry, going to end this session
Okay, thank you. Namaste.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు ఒక మంచి పాఠం గురించి మనము తెలుసుకుందాము. పరిశోధన అనేది చాలా రకాలుగా ఉంటుంది. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే మనము ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ అనే కానివ్వండి, లేకపోతే ఫీల్డ్ వర్కే కానివ్వండి, లేకపోతే సర్వే రీసెర్చే కానివ్వండి, ఓపెన్ క్వశ్చనర్ మెథడ్ అనండి, ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు రీసెర్చ్ అనేది చాలా చాలా సాధనాలు వాడతారు. ఆంథ్రోపాలజీలో అయినా కానీ, సోషియాలజీలో అయినా కానీ రీసెర్చ్ అంటే దానికి రకరకాలైనటువంటి పరికరాలు వాడడం అనేది మనకు మామూలుగా సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్లో అంటే సామాజిక శాస్త్ర ట్రెడిషన్లో మనకు తెలుస్తూ ఉంది. దాంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఫీల్డ్ వర్క్, నోట్స్ రాసుకోవడము, ప్రీ సర్వే చేయడము, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రీసెర్చ్లో మీరు ఏ రీసెర్చ్ తీసుకున్నా కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు పనికొస్తాయి. అంటే నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈ యొక్క పాఠం చెప్తున్నాను ఈరోజు మనకు మీ అందరికీ. అయితే ఈ యొక్క ఇప్పుడు ఒక పరిశోధన చేయాలంటే చాలా రకాలైనటువంటి మనకు పద్ధతులు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏంటంటే ఫీల్డ్ వర్క్ ఒకటి, ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ ఒకటి, ఆ తర్వాత మా హార్మ్ చైల్డ్ రీసెర్చ్ అని, లేదంటే సెకండరీ లైబ్రరీలో కూర్చొని జస్ట్ నోట్స్ రాసుకోవడం, సెకండరీ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటారు. అది కూడా పరిశోధన. ఇప్పుడు చాలా మంది లిటరీ పీపుల్ లేకపోతే వేరే సాహిత్యవేత్తలు వాళ్ళు ఎక్కువ ఫీల్డ్ వర్క్ చేయరు. వాళ్ళు ఉన్న పుస్తకాలని ఎవరెవరు ఏ కవితలు రాశారు అని రాయడం కూడా అదొక పరిశోధనగా తెలుస్తుంది. అంటే మొత్తంగా పరిశోధన అనేది రకరకాలైనటువంటి సాధనాలు వాడతాయి, ఈ పరిశోధనలో వాడతారు. అందులో మనకు ఆంథ్రోపాలజిస్టులు అయితే వాళ్ళు ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ వాడతారు. ఇప్పుడు మార్గరెట్ మీడ్ కానివ్వండి, లేకపోతే మాల్నియర్స్కి కానివ్వండి, లేకపోతే లెవిస్ట్రాస్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా రకాలైనటువంటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ వాడారు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే హేమండ్ డార్క్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకొంచెం మంది ఫేమస్ చాలా ప్రముఖమైనటువంటి ఆంథ్రోపాలజిస్టులు కానీ, సోషియాలజిస్టులు కానీ రకరకాలైనటువంటి రీసెర్చ్ పరికరాలను వాడతారు. ఇక్కడ మీకు ఈరోజు విచిత్రంగా మీకు ఒకటి కొత్త విషయం చెప్పాలి. అంటే ప్రపంచం మొత్తం మారుతూ ఉంది. ఒకప్పుడు నోట్స్ వాడేవాళ్ళు, ఒకప్పుడు మొత్తం రాసుకునే వాళ్ళు. ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటి అంటే మెటమార్ఫసిస్ అవుతుంది. అంటే ఒక రూపాంతరం చెందుతా ఉంది. ఈరోజు రీసెర్చ్ పరికరాలు కూడా చాలా మారిపోయాయి. ఫోటోగ్రఫీ అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక పరిశోధన అంశంగా ఈరోజు మనకు ముందుకు వస్తుంది. సోషియాలజీలో ఈ ఫోటోగ్రఫీ, ఆ తర్వాత ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్, ఫిల్మ్ మేకింగ్, ఇవన్నీ కూడా యాడెడ్ టు ది రీసెర్చ్ అన్నట్టు ఈరోజు అవన్నీ కూడా ఒక అనుబంధంగా ఈరోజు చాలా ముందుకు వస్తున్నాయి. మీ అందరికీ ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి. మీరందరూ చాలా మంది సినిమాలు చూసే ఉంటారు. ఎట్లా అంటే విలేకరులు కంపల్సరీ ఒక కెమెరా పెట్టుకుంటారు. పోతా రాస్తాడు, ఒక ఫోటో తీస్తాడు, కింద ఒక మ్యాటర్ రాస్తాడు. అది జర్నలిజంలో కానివ్వండి, లేకపోతే పరిశోధన విషయాల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే సోషియాలజీ రీసెర్చ్ కానీ, ఆంథ్రోపాలజీ రీసెర్చ్ కానీ, అంతెందుకు హిస్టరీలో రీసెర్చ్ చేయాలనుకున్నా కానీ, లేదా జియాలజీలో చేయాలనుకున్నా కానీ, లేకపోతే సైన్సెస్లో చేయాలనుకున్నా కానీ, ఎందులో చేయాలనుకున్నా కానీ ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీ అనేది కూడా చాలా ప్రముఖంగా మనకు ఒక సాధనంగా, ఒక పరిశోధన సాధనంగా మనకు ఈరోజు అది ఉపయోగంలోకి వచ్చింది. ఎట్లా అంటే మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను. మీరు ఒక అవినీతి జరుగుతుంది అనుకోండి. ఒక మోహన్ లాల్ సినిమాలో ఏంటంటే బ్లాక్ మనీ అనే సినిమాలో వాడు ఒక విలేకరిగా ఉంటాడు. ఒక బీబీసీలో దేనికి విలేకరిగా ఉంటాడు. అతను ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక వ్యక్తి చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క అవినీతి డబ్బుని ఒక ఫోటో తీస్తారు. ఆ ఫోటో అనేది కీలకం అన్నమాట అక్కడ. అంటే మనకు పరిశోధనలో అది మనం ఎట్లా చూపిస్తాం, మనకు ఎవిడెన్సెస్ ఎట్లా చూపిస్తాం. వీడి ఈ పలానా ఎమ్మెల్యే అవినీతిపరుడు, పలానా మంత్రి అవినీతిపరుడు అనేది మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? అది జరుగుతున్న సందర్భంలో మనం కనుక ఒక ఫోటో తీసాం అనుకోండి, లేకుంటే దాన్ని పిక్చరైజ్ చేసాం అనుకోండి, అది అక్యురసీ చూపిస్తుంది మనకి. అంటే కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు మన కళ్ళ ముంగట్ని అది ఆ యొక్క ఫోటో కానీ అది కానీ చూపిస్తుంది. ఇంకొకటి ఫోటో యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ టూల్కి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. మమ్ముట్టి నటించిన ఒక సినిమాలో అది ఎంతకీ ఆ కేసు తేలకపోతే ఆ ఫోటోను చూసేసి ఆ ఫోటో యొక్క పరిశీలన, అంటే 3 గంటల టైంలో ఆ టైంలో ఉంటే ఆ నీడను బట్టి ఇది డే టైంలో తీశారు కాబట్టి ఇది అని అట్లా ఆ ఫోటోను బట్టి మమ్ముట్టి ఆ యొక్క నేరాన్ని, వాడు ఎవడైతే ఆ నేరాన్ని చేశాడో అని పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే నేర పరిశోధనలో లేకపోతే మన జర్నలిస్టిక్లో దాంట్లో కానివ్వండి, ఈ కెమెరా, ఈ ఫోటోలు అనేవి చాలా చాలా ప్రముఖ పాత్రను వహిస్తాయని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా
ఒక సామాజిక మన జర్నలిజంలో అంటే పత్రికా రంగంలో, లేకుంటే పరిశోధనా రంగంలో, నేర పరిశోధనలో, లేకుంటే అంతరిక్షంలో, అంటే వేరే గ్రహాలలో అసలు మనకు వాటర్ ఉన్నాయా లేవా, మనిషి జీవించడానికి అవకాశం ఉందా లేదా, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫోటోల ద్వారా, ఫోటో రీసెర్చ్ ద్వారానే తెలుస్తుంది. అంతేందుకు మనకు నాసా కానివ్వండి, లేకుంటే అమెరికన్ వాళ్ళు కానీ, మన ఇస్రో కానివ్వండి, ఇప్పుడు అంతరిక్షంలోకి పంపిస్తారు. అక్కడ రకరకాలైనటువంటి ఫోటోలను తీసేది పంపిస్తూ ఉంటారు. అంటే అక్కడ మనం నివాసయోగ్యంగా ఉందా లేదా, అంగారక గ్రహం కానీ, ఇంకా వేరే గ్రహాలు కానివ్వండి, చంద్రుడు కానివ్వండి, చంద్రుడి పైన పోతే మనకు నీళ్లు ఉన్నాయా లేవా అని, ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా తెలుస్తాయి అంటే నాసా అయినా, ఇస్రో అయినా, ఇంకా ప్రపంచంలో రష్యన్ అది అది పరిశోధన కేంద్రమైన ఏవైనా కానీ ఒక ఫోటో ద్వారానే మనకు అది అర్థమవుతుంది. అంటే అక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇలా అసలు మనం నివాసయోగ్యం ఉందా లేదా, ఇప్పుడు వేరే దేశం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనకి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. అంటే ఇక్కడ నేను ఇవన్నీ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ ఉదాహరణలన్నీ, ఒక ఫోటో కెమెరా అనేది మొత్తం ఈరోజు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తుందని మరో రకంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అన్యాగా ఇప్పుడు మన కన్ను ఎట్లయితే ఉందో, అదేవిధంగా కెమెరా కన్ను అనేది ఈరోజు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తుంది, అంటే పరోక్షంగా శాసిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే మిషెల్ ఫూకో అంటాడు, వీఆర్ లివింగ్ అండర్ ది సర్వేలెన్స్ సొసైటీ అని. సర్వేలెన్స్ అంటే మనం ఒక కెమెరా కన్నులో మనం బతుకుతున్నాం. మీరు ట్రాఫిక్కి వెళ్ళండి, అక్కడ కెమెరా ఉంటుంది. మీరు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళండి, అక్కడ కెమెరా ఉంటుంది. బస్ స్టాండ్లోకి వెళ్ళండి, అక్కడ ఒక కెమెరా ఉంటుంది. అది ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా ఫోటో అనేది ప్రపంచాన్ని ఈరోజు శాసిస్తుంది, రూల్ చేస్తుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది మనం చూడడానికి చాలా సాదాసీదాగా ఉంది. ఈసారి ఏం చెప్తున్నాడులే, ఈ యొక్క ఫోటో ఎట్లా మనిషిని, సమాజాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుందని చెప్పుకోవడం అనేది మీకు ఆశ్చర్యంగా ఉండవచ్చు. అంతేందుకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. చెప్పిన తర్వాత మనం ఇంకొంచెం ముందు పాఠంలోకి వెళ్దాం. ఈ రోజు మీరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే మనం రేషన్ షాప్లో మనం మన బియ్యం తీసుకోవాలనుకున్నా కానీ ఫోటోలు అవసరం, వృద్ధాప్య పెన్షన్ తీసుకోవాలన్నా ఫోటోలు అవసరం, ఇట్లా లేకుంటే ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అవసరం. ఈ రకంగా ఫోటో అనేది మొత్తం సమాజాన్ని ఈ రోజు నడిపిస్తుంది. అంటే ఇది పరిశోధనలో కానీ, లేకపోతే పత్రికా పరిశోధనలో కానివ్వండి, లేకపోతే సామాజిక పరిశోధనలో కానివ్వండి, ఇది ఒక కీలకమైన శక్తిగా, ఒక కీలకమైన సాధనంగా ఈరోజు ఫోటోగ్రఫీ అనేది మనకు ఏర్పడ్డది. అంతేందుకు మనం ఎక్కడ పోతే అక్కడ సెల్ఫీలు తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చార్మినార్ చూడంగా ఒక సెల్ఫీ కొడతాం. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పాత ఫ్రెండ్స్ అవ్వకపోతే ఒక సెల్ఫీ కొట్టుకుంటాం, కెమెరా పెట్టుకుంటాం, మనం సెల్ఫీ తీసుకుని అది ఒక వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టుకుంటాం. అంటే అది ఎందుకు చెప్తుంది అంటే ఒక ఖచ్చితత్వాన్ని, మనం అది మారుతున్న సమాజాన్ని తెలియజేస్తుంది. అంటే కెమెరా అనేది ఒక ఖచ్చితత్వాన్ని, అంటే ఒక సున్నితత్వాన్ని, ఒక ఖచ్చితత్వాన్ని అనేది అది మనకు చూపిస్తుంది. ఈ యొక్క ఫోటోలను చదవడం ద్వారా, ఈ యొక్క ఫోటోలను మనం పరిశీలించడం ద్వారా కూడా సమాజం అనేది ఏ రకంగా మార్పు చెందింది. మీరు క్రికెట్ హిస్టరీ తీసుకోండి, భారతదేశ చరిత్ర తీసుకోండి, 1948 లేకుండా అంతకుముందు అక్కడి నుంచి ఫోటోలు మనం కనుక చూసుకుంటూ వస్తే గాంధీజీ గారి టైము, అది లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు, ఆ తర్వాత చరణ్ సింగ్, ఇట్లా భారతదేశం ఏ రకంగా, ఇందిరాగాంధీ టైము, ఇందిరాగాంధీలో టైం, ఎమర్జెన్సీ టైం, ఇట్లా రకరకాలుగా మనం ఫోటోలు ముందుకు చూస్తే, అంటే ఫోటోజెనిక్ హిస్టరీ అనేది కనుక మనం భారతీయ చరిత్రను ఫోటోల ద్వారా కూడా చూడవచ్చు. అదేవిధంగా సామాజిక శాస్త్రాలు మరియు మానవాభివృద్ధి శాస్త్రాలలో ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి సాధనంగా ఇది ఉపయోగపడుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక కెమెరా ఈరోజు చాలా చాలా పరిధుల్ని, అంటే ఫ్రాంటియర్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ని మార్చిందని చెప్పవచ్చు. అంటే మన పరిశోధనకు ఉండేటువంటి వాటిని ఫ్రాంటియర్స్ అంటే ఆ యొక్క గీతను చెడిపేసి ఒక కొత్త నూతన పరిశోధనగా కెమెరా అనేది మనకు చాలా ఈరోజు పైకి వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క దృశ్యం, ఈ యొక్క కెమెరా అనేది అసలు పుట్టుక ఎట్లా జరిగింది, దీని యొక్క ఆవిర్భావం ఎట్లా జరిగింది, అది రకరకాలుగా మానవ జీవితంలోకి ఎట్లా ఎంటర్ అయింది, అది ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎటువంటి పాత్రను పోషించింది, అసలు మొదటి ఫోటోగ్రఫీ ఎవరు తీశారు, ఆ తర్వాత దాని మొదటి ఫోటోగ్రాఫ్ తీసిన తర్వాత అది మొదట్లో ఎట్లా ఉండేది, వీటన్నిటికీ మనం కొంచెం లోతుగా కనుక చూస్తే మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, మొదటిసారిగా ఏం జరిగింది అంటే, మొదటిసారిగా ఇప్పుడు మనకు ఇల్లు ఉందనుకోండి, ఇంట్లో ఒక చిన్న కన్నం, మన తలుపు కనుక ఒక చిన్న కన్నం ఉందనుకోండి, ఆ కన్నంలోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు సూర్యరశ్మి ఇట్లా ఇంట్లో పడ్డప్పుడు అది ఆ గోడకు పడి అది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఉన్న వస్తువుల మీద పడి అది దాని యొక్క ఇమేజ్ పక్క గోడ మీద పడుతుంది. ఇది ప్రాథమికంగా కెమెరాను కనుక్కోవడానికి మనకు ప్రధానంగా అది పనిచేసింది అనేది మనకు ఇక్కడ మన పాఠం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క సూర్యరశ్మి ఒక రంధ్రంలోకి వెళ్ళి పడ్డప్పుడు అది గోడ మీద పడి మళ్ళీ ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అంటే వేరే ప్రతిబింబాలను సృష్టిస్తుందో అనేది ఒక కెమెరా కనుక్కోవడానికి అది ఒక
కారణభూతమైంది. ఇప్పుడు న్యూటన్ కూడా ఏమనుకున్నాడు, యాపిల్ చెట్టుపై నుంచి కిందకే పడుతుంది అంటే దానికి భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉందని కనుక్కున్నాడు. ఈ న్యూటన్ ఏ విధంగా అనుకున్నాడో అదే ఫోటోగ్రఫీ కూడా, కెమెరా కూడా ఎట్లా వచ్చింది అంటే, ఒక చిన్న రంధ్రం ద్వారా పడే సూర్యరశ్మి అది ఇంట్లో పడి అది వస్తువుని ఎట్లా ప్రతిబింబించేస్తుంది అనే దాని మీదనే ఒక కెమెరాను కనుక్కోవడం జరిగింది అనేది మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. అయితే ఆ తర్వాత అది ఫస్ట్ ఆ రకంగా దాని యొక్క మొదలు అట్లా మొదలైంది. ఆ తర్వాత అది ఏమైంది అంటే, అది ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు చాలా ప్రముఖమైనటువంటి స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ, అంటే ఒక ఫోటోను అట్లా అది అది యాస్టీజ్ గా పెట్టడం, అది ఫ్రెంచ్ లో జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఫ్రాన్స్ లో ఒక శాస్త్రవేత్త ఈ యొక్క స్టిల్ ఇమేజ్ ను అతను కనుక్కోవడం జరిగింది. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే, ఆధునికత అంటే మోడర్నిటీ, ఇండస్ట్రియలైజేషను, 20వ శతాబ్దము, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫోటోగ్రఫీ తోటి ముడిపడి ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంక్లూడింగ్ సోషియాలజీ, అంటే ఇప్పుడు సోషియాలజీ కూడా, సామాజిక శాస్త్రం కూడా ఫోటోగ్రఫీ సామాజిక శాస్త్రం రెండు ఒకేసారి తమ యొక్క జన్మను తీసుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఆగస్ట్ కాంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి సిటీకి వస్తున్నటువంటి ప్రజలు ఎందుకు వస్తున్నారు అనే దాని మీద ఆయన మ్యాథమెటిషియన్, ఆయన తన యొక్క సూత్రీకరణ చేశాడు. అంటే సమాజం అనేది ఎట్లా ఒక ఫ్యూడల్ సమాజం నుంచి, అంటే ఒక భూస్వామ్య సమాజం నుంచి ఒక పారిశ్రామిక సమాజంగా మారుతున్న దశలో సామాజిక శాస్త్రం ఆవిర్భవించింది. అదేవిధంగా ఫోటోగ్రఫీ కూడా ఇదే టైంలో ఈ యొక్క జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు, ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ విప్లవం, రెనైజాన్స్ పీరియడ్, అంటే పునరుజ్జీవన కాలంలో ఆర్ట్, పెయింటింగ్, మ్యూజిక్, ఇవన్నీ కూడా 18వ శతాబ్దంలో ఏమైనాయి అంటే, 17-18వ శతాబ్దంలో రివైవల్, అంటే పునరుజ్జీవనం గురయ్యాయి. పునరుజ్జీవనం అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ బతుకమ్మ పండుగ అనేది పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు. దాన్ని ఒక రకంగా పునరుజ్జీవనం అంటారు. యూరోప్ లో కూడా ఈ యొక్క పారిశ్రామిక విప్లవం, ఈ పునరుజ్జీవనము, ఈ పరిస్థితులలో సోషియాలజీ మరియు ఫోటోగ్రఫీ అనేది రెండు కూడా ఒకేసారి కవల పిల్లల్లాగా పుట్టాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా ఫోటోగ్రఫీ దాని యొక్క ఆవిర్భావం జరిగింది. ఇది మొదట్లో ఒక ఇంట్లో పడే సూర్యరశ్మి ద్వారా అది ప్రేరణ పొంది కెమెరాను అది మనం ఆవిర్భవించడం అనే వరకు వెళ్ళిందనేది మనకు తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఈ కెమెరా అనేది ఎట్లా కనుక్కున్న తర్వాత అది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది పరిశోధనలో మరియు సామాజిక పరిశోధనలో ఎటువంటి ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, దాని యొక్క పరిమితులు ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. ఖచ్చితమైన దృశ్య సమాచారాన్ని సేకరించడంలో కెమెరా ఒక ముఖ్యమైన పరికరంగా పనిచేస్తుంది. దాని పదునైన దృష్టి మరియు ఖచ్చితమైన వివరాలను సంగ్రహించే సామర్థ్యము, సంపూర్ణము మరియు ఖచ్చితమైనటువంటి పరిశీలనలో మనకు సహాయపడతాయి. అది ఖచ్చితత్వాన్ని, ఒక మనిషిని ఖచ్చితంగా, ఇప్పుడు అక్కడెక్కడో భూకంపం జరిగినప్పుడు ఒక ఫోటో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ని అది ఎఫెక్ట్ చూపించింది. కొన్ని కోట్ల మందిని ఒక ఫోటో అనేది అది ప్రభావితం చేయగలిగింది. అంటే మన సిరియాలో వచ్చినటువంటి భూకంపం, అది మనం ఎంత రాసినా, ఇప్పుడు నేను రాశాను అనుకోండి ఒక కవితను, లేకపోతే ఒక పాఠం రాశాను అనుకోండి, అది ఎంత రాసినా కానీ అది మనకు ఆ విజువల్ ఖచ్చితత్వాన్ని చెప్పలేకపోవచ్చు. కానీ ఒక ఫోటో పదునైన దృష్టి, అంటే నీకు చిన్న మైన్యూట్ లెవెల్స్, అంటే ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా ఫోటో అనేది మనకు చెప్పగలుగుతుంది. ఆ ఫోటోకు ఉన్నటువంటి అదేంటంటే ఖచ్చితత్వం మరియు సున్నితత్వంగా ఉంటుంది. అది సున్నితత్వం అంటే దాంట్లో ఇక మనకు మార్పులు గీర్పులు ఏమి చేయడానికి కుదరదు. ఇప్పుడు మనం ఒకటి రాస్తే మనం దాన్ని కొట్టేయచ్చు, కానీ ఒక ఫోటోను మనం తీస్తే దాన్ని ఇక మనం మార్చడానికి కుదరదు. అంటే అది ఉన్నట్టు మనకు చూపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ పదునైన దృష్టి, ఖచ్చితత్వము అనేవి ఈ ఫోటో యొక్క సామర్థ్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇరాన్ వార్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనం ఇప్పుడు భూకంపాలు కానివ్వండి, లేకపోతే పంట నష్టమే జరిగింది అనుకోండి. ఈ మధ్యలో ఒక పరిశోధకురాలు నాతో మాట్లాడుతూ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈ యొక్క పంట నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ పంటను, ఇప్పుడు వరదలు వచ్చాయనుకోండి, ఈ వరదలు వచ్చినప్పుడు పంట నష్టాన్ని ఎట్లా అంచనా వేస్తారు? అది ఫోటో తీయడము, దాని ద్వారా దానికి జరిగిన అన్యాయాన్ని, అక్కడ జరిగినటువంటి నష్టాన్ని అంచనా వేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఫోటో అనేది అక్కడ జరిగిన పంట నష్టాన్ని ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి అది మనకు అది చూపిస్తుంది, అది క్వాంటిఫై చేయగలుగుతుంది, అంటే అది మెజర్ చేయగలుగుతుంది. కాబట్టి అది మనం అంత పంట నష్టం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా భూగర్భంలో కూడా ఏమేమి ఉన్నాయి,
ఏమి లేవు అనేది కూడా ఒక ఫోటోగ్రఫీ అంటే అక్కడ కొన్ని మనం పరిశోధన వాటి ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఇంత బహుళ విలువైనటువంటి ఈ యొక్క పరిశోధన రంగంలో బహుళ ఉపయోగాలు ఉన్నటువంటి ఈ ఫోటో అనేది ఈ రోజు మనకు జన జీవితంలో మనకు తెలియకుండానే చాలా చాలా ముడిపడి ఉంది. ఈ రోజు ఆధార్ కార్డు మీద మన ఫోటో ఉంటుంది, రేషన్ కార్డు మీద మన ఫోటో ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మనకు ఆరోగ్య కార్డుల మీద మన ఫోటో ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ పోయినా కానీ మన ఫోటో, బస్ పాస్ పైన ఫోటో ఉంటుంది, మన పిహెచ్డి సర్టిఫికెట్ల మీద ఫోటో ఉంటుంది, మనం జాబ్ అప్లై చేయాలంటే ఫోటో అప్లై చేయాలి. ఈ ఫోటో అనేది ఈరోజు మొత్తంగా అసలు సమాజాన్ని అసలు ఒక రకంగా అది ఒక రేణువులాగా ఉండి మనకు అవపడదు, ఒక రేణువు అవపడదు, కానీ అది ఎట్లయితే సమాజం నడుపుతుందో అదేవిధంగా ఈరోజు ఫోటో అనేది ఈరోజు ఒక ఖచ్చితత్వాన్ని, సున్నితత్వాన్ని సమాజానికి విడదీయలేనంతగా అది మనలో పెరివేసుకుపోయి ఈరోజు పరిశోధనను, సమాజాన్ని, సినిమాని, ఆ తర్వాత పత్రికా రంగాన్ని, మొత్తం సమాజాన్ని, లేకుంటే ప్రభుత్వ సంస్థల్ని, పరిశోధన సంస్థల్ని నడుపుతుందనేది చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇంత ప్రముఖమైనటువంటి ఫోటోగ్రఫీ అనేది కూడా రీసెర్చ్లో ఎట్లా పనికొచ్చింది అనేది కూడా ఈరోజు మనము చాలా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది ఖచ్చితత్వాన్ని మరియు పదునైన దృష్టిని మనకు ఇది తెలియజేస్తుంది, అవగాహనను విస్తరింపజేస్తుంది. అంటే మనకున్న లిమిటెడ్ అవగాహన, మనం ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా ఒకసారి అందకపోవచ్చు, కానీ మన యొక్క ఫోటో అనేది మన అవగాహన శక్తిని, మన యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని అది విస్తరింపజేస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఫోటోగ్రఫీ దాని సొంత దాన్ని సంగ్రహించదు. ఎందుకంటే పరిశోధనలో అర్థవంతమైన ఉపయోగం కోసమే మానవ ప్రతిస్పందన అవసరం. అందువల్ల పరిశీలన యొక్క విషయాన్ని ప్రారంభంలో అర్థం చేసుకోవడానికి అవసరం. అంటే ఒకటి ఇక్కడ ఏంటంటే, ఒక మనిషిని ఫోటో తీసి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక పత్తి రైతు దెబ్బతిన్నాడండి. ఒక పత్తి రైతు పూర్తిగా ఈరోజు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే అతనికి పంట నష్టం వచ్చేసేసి గిట్టుబాటు ధర లేక దాన్ని ఫోటో తీసినాం అనుకోండి. ఫోటో తీస్తే అది పత్తి రైతు జరిగిన అన్యాయం చెప్తుంది, కానీ అతని మాటలను అది రికార్డ్ చేయదు కదా ఫోటో. కాబట్టి ఫోటో అనేది మనకు ప్రాథమికంగా ఒక పరిశోధనకు ఉపయోగపడుతుంది తప్ప, అది అంటే ప్రాథమికంగా మనకు ఒక లీడ్ ఇస్తుంది, కొంచెం దారిని చూపిస్తుంది. అది అంతేగాని ఒక మనిషితో మాట్లాడిన తర్వాత మనం పూర్తిగా ప్రతిస్పందన తెలుసుకున్న తర్వాతనే మనం అతనితో పత్తి రైతులు మాట్లాడుతూ మనకు అది పూర్తిగా అతనికి జరిగిన నష్టాన్ని, అతను ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాడు, ఎంత ఖర్చు అయిపోయింది, ఎట్లా పురుగు వచ్చింది, అది వ్యవసాయ అధికారులు సహాయం చేశారా లేదా, రైతు బీమా అందిందా లేదా, ఇట్లాంటివన్నీ మాట్లాడిన తర్వాతనే మనం ఆయన జరిగిన నష్టాన్ని కానీ, అసలు ఈ యొక్క రైతులకు జరుగుతున్న దాన్ని కానీ మనం పూర్తిగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లా ఏమవుతుంది అంటే, ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది మనకు ఇనిషియల్ లీడ్, అంటే మొదటగా మనకు కొంచెము ఒక అడుగు ముందేయడానికి ఇది పనికొస్తుంది. కానీ ఇదే అన్ని అడుగులు కాదు, తొలి అడుగుకి పరిశోధనలో కానీ జర్నలిజంలో కానీ పనికొస్తుంది తప్ప ఇది పూర్తిగా దీని మీద ఆధారపడడం అనేది కుదరదు. ఎందుకంటే మనం ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడితేనే అప్పుడు మనకు పూర్తి పరిశోధన మనకు అది కంప్లీట్ అయినట్టు, పూర్తి అయినట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఏదైనా ఒక పరిశోధనలో ఫోటోగ్రఫీ అనేది తొలి అడుగుగా మనకు పనికొస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మనం ప్రతిస్పందన తెలుసుకున్న తర్వాత అది పూర్తి పరిశోధన అంశంలో మనకు అర్థమవుతుంది. ఫోటోగ్రఫీ యొక్క మూలాలపై చర్చలు మనం ఈ పాఠాల్లో ప్రారంభిస్తాం. అంటే ఇంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఈ ఫోటోగ్రఫీ, దీని యొక్క మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇది ఎక్కడ పుట్టింది, ఈ ఫోటో అనేది రూల్ చేస్తుంది. సామాజిక శాస్త్రం అంటే సోషియాలజీ, ఇప్పుడు మనకు కార్ల్ మార్క్స్ ఉన్నాడు, వెబర్ ఉన్నాడు, ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు వాళ్ళతో పాటుగా మనకు ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పినటువంటి ఉన్నత వర్గాలు, ఆ తర్వాత కూలీలను తీసుకుంటే మనం ఒక ఫోటోను ద్వారా అది మనం చూపించవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క వర్గ అసమానతలను కూడా మనం ఫోటోగ్రఫీలో ఎట్లా చూపించవచ్చు అనేది కూడా ఈరోజు, అంటే మనకు క్లాసికల్ థింకర్స్ వీళ్ళు చెప్పినటువంటి బూర్దియో, మిషెల్ ఫూకో, వీళ్ళతో పాటుగా నూతనంగా మనం ఈ ఫోటోగ్రఫీని ఒక అదనపు దానిగా మనం రీసెర్చ్లో తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే సాధనంగా ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఫోటోగ్రఫీ ప్రాముఖ్యతపై మనం ఈ రోజు పాఠంలో మనం ప్రాధాన్యత పెడతాం.
అంటే మొత్తం ఈ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకున్న టైం యొక్క దాంట్లో ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎంత ముఖ్యం అనేది, ఎంత ప్రాముఖ్యత అనేది ఈ రోజు పాఠంలో మనం తెలుసుకుంటాం. కెమెరా పరిశీలన సాధనంగా సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. ఈ కెమెరా మనం ఏదైతే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను మీ అందరికీ వినబడుతుంది అది. ఈ కెమెరా వెనకాల కొన్ని సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. ఆ చరిత్ర మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లియనార్డో డావిన్సీ పునరుజ్జీవన కాలంలో దాని సూత్రాలను వివరించాడు. లియనార్డో డావిన్సీ అయితే మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే, మీరందరూ మొనాలిసా పెయింటింగ్ చూసి ఉంటారు. ప్రపంచంలో అతి గొప్ప పెయింటింగ్, అతి గొప్ప చిత్రంగా అది లియనార్డో గీసిన బొమ్మ మనకు అది మొనాలిసా చిత్రం. లియనార్డో ఇంకోటి కూడా గీశాడు. అదేంటి అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ లాస్ట్ సఫర్ అనే ఒక చిత్రాన్ని కూడా అతనే గీశాడు. ఆ తర్వాత అనాటమీ అంటే ఇట్లా మనిషిని నిలబెట్టి ఇట్లా 2 చేతులు 2 కాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నాయో అది కూడా లియనార్డోనే అది దానికి ప్రాణం పోశాడు. ఎదురుగా ఉన్న గోడపై ఉన్న చిన్న రంధ్రం ద్వారా సూర్యరశ్మి లోపలికి ప్రవేశించడం వల్ల బయట ఉన్న దాని యొక్క విలోమ చిత్రాన్ని ఎలా సృష్టిస్తుందనే దానిపై అతను చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నాడు. లియనార్డో అతను ఈ యొక్క చిన్న రంధ్రం ద్వారా పోయినప్పుడు అది బయట ఎట్లాంటి మన ప్రతిలోమ చిత్రాన్ని, అంటే ఒక గోడ మీద ఇట్లా సూర్యరశ్మి పెట్టినప్పుడు దాని రిఫ్లెక్షన్ అది ఎట్లా ఒక మన వస్తువును చూపిస్తుంది అనేది ఆయనకు చాలా విచిత్రంగా అనిపించి అది అనేది కెమెరాకి మనకు అది ఆవిర్భావానికి అది మనకు తెలిసిందనేది తెలుస్తుంది. కెమెరా అబ్స్క్యూరా అంటే చీకటి గది అని అర్థం. కళాకారులు అంచనా వేసిన వాస్తవికత, కాంతి యొక్క స్వభావము మరియు దృక్కోణాల వర్ణనను అధ్యయనం చేయగల మొదటి కెమెరా కొలియార్ 18వ శతాబ్దం నాటికి ఇది చాలా అభివృద్ధి చెందింది. ఇది 18వ అంటే అట్లా ఇప్పట్లో లియనార్డో కాలం నుంచి మొదలు పెడితే ఇది 18వ శతాబ్దంలో అది పెద్ద సైజులో మన రూమ్ అంతా ఉండేది ఒక కెమెరా. అది ఎట్లా ఉండేది అనేది అంటే ఒక గది పరిణామాన్ని పోర్టబుల్ అడుగుల పెట్టెగా మారింది. అంటే ఒక పెద్దగా ఉండేది, ఒక బొమ్మ తీయాలి అంటే అంత పెద్ద కెమెరా ఉండేది. అది తర్వాత 1839లో లూయి స్ట్రాకెస్టగా డగువెరా ఒక ఫోటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ అభివృద్ధి చేసి పరిపూర్ణం చేశారు. ఇతను ఫ్రెంచ్ మనిషి. ఇతను లూయి స్ట్రాకెస్టగా అనే అతను ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీని ఒక సాదాసీదాగా అందరికీ అతను ఫ్రెంచ్ అతను సాదాసీదాగా అందరికీ చేరే విధంగా చేశాడు. మీకు ఉదాహరణకు అర్థం కావడానికి ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. మీరందరూ రవివర్మ గురించి వినే ఉంటారు. ఇప్పుడు రవివర్మకి అందని ఒకే ఒక అందానివో అనే ఈ పాట మీరు వినే ఉంటారు. రవివర్మ అనే అతను ఆ పాట అంటే ఆ రవివర్మ అంటే అతను రాసిన బొమ్మలు అవన్నీ ఎందుకు పరిపూర్ణమయ్యాయి అంటే అతను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క పెయింటింగ్ లో ఈ యొక్క దాన్ని కొత్త టెక్నిక్స్ వాడాడు. అతను ప్రింటింగ్స్ అవి తెప్పించేసేసి ప్రజలకు అందే విధంగా ఈ యొక్క పెయింటింగ్ చేశాడు. మనకు అవుపడే లక్ష్మి, సరస్వతి బొమ్మల్ని కూడా రవివర్మనే పెయింటింగ్ చేశాడు. అది జనాలందరూ ఇప్పుడు మనకు సాదాసీదా పేదవాని ఇంట్లో కూడా లక్ష్మీదేవి బొమ్మ ఉంటుంది. అది ఏ రవివర్మనో ఎవరు వేశారు. అంటే ఒక పేదవానికి కూడా ఆ బొమ్మ ఎట్లొచ్చింది అంటే రవివర్మ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి తన చిత్రాలని సాదాసీదా ప్రజలకి, సామాన్య ప్రజలకు కూడా అందే విధంగా చేశాడు. అందుకనే రవివర్మ చాలా గొప్పవాడిగా అతను పేరుగాంచాడు. అంటే అదేవిధంగా కెమెరా కూడా అది సాదాసీదా మనుషులకి అందే విధంగా లూయి డగువెరా అనే అతను ఇది అంటే సాదాసీదా ప్రజలు కూడా ఒక స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీని తీసే విధంగా అతను అభివృద్ధి చేశాడు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇతను ఫ్రెంచ్ దేశస్థుడు. ఫోటోగ్రఫీ మరియు ఆధునికత అంటే ఈ యొక్క మోడర్నిటీ అంటే ఆధునికత. మోడర్నిటీ అంటే ఆధునికత అంటే మీకు మోడర్నిటీ అనే విషయాన్ని కూడా మీకు చెప్తాను. మోడర్నిటీ అంటే ఆధునికత అంటే ఏంటంటే ఏదైతే హేతువాదము మరియు మానవతావాదం మీద ఆధారపడుతుందో
దాన్ని మనము ఆధునికత అని చెప్పుకోవచ్చు. హేతువాదం అంటే, హేతువాదం అంటే ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుంది, రీజన్ అనేది ఉంటుంది. ఇది హేతువాదం. హేతువాదం యొక్క పునాదుల మీద ఆధారపడే ఆధునికత. మోడర్నిటీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ అని అంటారు. అంటే ఉదాహరణకి ఒకే ఓటు ఒకే హక్కు, ఒకే మనిషికి ఒకే ఓటు హక్కు అనేది ఎట్లయితే ఉందో దాన్ని ఆధునికత అంటారు. ఈ ఫోటోగ్రఫీను ఆధునికత అంటే ఈ మోడర్నిటీ రేషనాలిటీ అనేది ఒకే, అది ఒక డెవలప్మెంట్ గా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒక లైన్ లో నిలబడి మనం ఓట్లు వేస్తున్నాం అనుకోండి, మన ముందటోడు కాకుండా మనమే ముందుగా ఓటేయాలంటే అది కుదరని పని. అంటే ఒకరి తర్వాత ఎవరైనా అసలు మనుషులతో సమానం అని ఒక ఉదాహరణ. ఇప్పుడు అట్లాంటి టైంలో మనం ముందు పోయి చేయాలంటే వాడిని ఫోటో తీసి మనకి ఫోటో వేసి ఇట్లా రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తున్నామంటే మనం అంతా బదనామం అయిపోతాం. ఇట్లా అంటే ఈ ఆధునికత అంటే ఈ రేషనాలిటీ ఈ యొక్క హేతువాదము మరియు ఫోటోగ్రఫీకి దగ్గర సంబంధం అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఒక ఆధునిక కాలంలో ఒక మోడర్నిటీ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా ఇది మొదలైంది. డగ్వేరే టైపోగ్రఫీ అనేది 1787లో ఫ్రాన్స్ లో జన్మించిన లూయికే స్టకేమా డగ్వేరా అనే ప్రపంచ ప్రత్యేక వ్యక్తి యొక్క ఆవిష్కరణ. అతను 1839లో వేసవి చివరిలో ప్రజలకు వెల్లడించిన పద్ధతి. అతను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీని ఎట్లా తీయొచ్చు అనేది, అంటే ఇప్పుడు బొమ్మ ఒకటి ఉందనుకోండి, మనం ఉన్నట్టు అనేది తీయడం అనేది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో కష్టంగా ఉండేది. ఆ తర్వాత ఫ్రెంచ్ అతను ఈ ఫోటోగ్రఫీని డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వెండిపూతతో కూడిన రాగి షీట్లను వెండిపూతతో కూడిన రాగి షీట్లను కాంతికి సున్నితంగా ఉండేలా అయోడిన్ చికిత్స చేయడం, ఆపై వాటిని కెమెరాలో బహిర్గతం చేయడం మరియు వెచ్చని పాదరసం ఆవిరితో చిత్రాలను అభివృద్ధి చేయడం అనేది ఆ రోజులలో జరిగింది. పాదరసం ఆవిరి నుండి వచ్చే పొగలు వెండితో కలిసి ఒక చిత్రాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తారు. మరింత బహిర్గతం కాకుండా నిరోధించడానికే కడుగుతారు. అంటే ఈ రకంగా ఒక ఫోటో అనేది చాలా కెమికల్ ప్రాసెస్ తోటి ఆ రోజు ఒక విచిత్రమైనటువంటి, చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి దాన్ని ఉండేది. దాన్ని డాగ్రో ఫోటోగ్రఫీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అతను ప్రజలకు, సాదాసీదా ప్రజలకు కూడా ఈ ఫోటో అందియడం అనేది ఆయన చేసినటువంటి ఒక గొప్ప ఒక మానవ సేవ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఫ్రెంచ్ శాస్త్రవేత్త చేసినటువంటి ఫోటోగ్రఫీ మరియు ఆధునికత అంటే ఫోటోగ్రఫీ మరియు మోడర్నిటీ. ఫోటోగ్రఫీ క్లిష్టమైన యుగంలో పుట్టింది, అంటే చాలా కష్టకాలంలో. అందుకనే అంటారు ఇది నెసెసిటీ ఈజ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ నెసెసిటీ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్స్ అని. ఏదైనా మనిషికి అవసరం ఉన్నప్పుడు వెంబడి వాళ్ళు కనుక్కోవాలి, లేకపోతే అది మనిషి మనుగడ అనేది సాధ్యం కాదు. అట్లనే ఫోటోగ్రఫీ అనేది కూడా మానవ మనుగడ సాగించడంలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఆవిష్కరణగా అది గురైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫోటోగ్రఫీ క్లిష్టమైన యుగంలో పుట్టింది. చాలా కష్టకాలంలో మానవ సమాజం కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీ పుట్టిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అది ఆధునికవాదం యొక్క వాహకం. అంటే ఈ యొక్క మోడర్నిటీ యొక్క అది వెహికల్. అంటే మోడర్నిటీ అంటే రేషనాలిటీ ఖచ్చితత్వానికి అది ఒక మనకు వెహికల్ ఎట్లాంటిదో అట్లాంటి వెహికల్. ఫోటోగ్రఫీ అనేది మోడర్నిటీకి ఒక వెహికల్ లాంటిది. దాని రూపకర్త వాల్టర్ బెంచమిన్ 1920లో మరియు 30లో ఫోటోగ్రఫీ యొక్క శక్తి మరియు కమ్యూనికేషన్ యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన ఆధునిక రూపంగా దాని స్థితి గురించి విస్తృతంగా రాశాడు. మనము ఎందుకు ఆధునికత అనేది చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే మీకు ఉదాహరణ కొన్ని చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ పెన్షన్ ఉందండి, ఆ పెన్షన్కి నువ్వు ఫోటో పెట్టాలి. అది ఖచ్చితంగా నీ ఫింగర్ ప్రింట్, నీ ఫోటో లేకపోతే అన్ని ఏదైతే ఒక 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఒక రైతుకి మీరు గవర్నమెంట్ ఉదాహరణకి క్రాప్ లోన్ ఇస్తుంది. మరి ఆ క్రాప్ లోన్ ఇవ్వాలి అంటే అక్కడ ఖచ్చితమైన వ్యక్తికి అందాలి. ఇప్పుడు ఊర్లో మల్లయ్య అనే వ్యక్తులు ఒక 20-30 మంది ఉంటారు. మీరు ఏ ఊర్లో తీసుకున్నా కానీ తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మల్లయ్య అనే పేరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా ప్రతి ఊర్లో 20-30 ఉంటాయి. ఇప్పుడు మల్లయ్యకు ఒక 2 లక్షల రూపాయలు మనం కనుక మనము లోన్ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి, ఏ మల్లయ్యకైనా పోవచ్చు. ఇప్పుడు అది ఏమవుతుంది అంటే అందుకనే ఈ ఖచ్చితత్వం ఉండాలి. అంటే ఏ మల్లయ్యకైతే నువ్వు లోన్ ఇస్తున్నావో ఆ మల్లయ్య యొక్క ఫోటో అనేది అందులో ఆ యొక్క దాంట్లో ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అది లేదనుకోండి, అది ఒక మల్లయ్య అయిపోయి ఇంకో మల్లయ్య అయిపోయింది.
అంటే ఇప్పుడు ఒక 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 వ్యక్తి రావాల్సిన వ్యక్తికి కాకుండా వేరే వ్యక్తికి పోయే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు సిటీలలో కూడా ఒకే పేరు మీద చాలా మంది ఉంటారు. అందుకనే ఈ యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క ఆధునికవాదం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యము. దాంట్లో ఫోటోగ్రఫీ అనేది కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే ఇన్ని ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నాం మనం. ఉదాహరణకి 140 కోట్ల మంది ఉన్నాం. మనం 140 మంది కోట్ల ఫోటోల గురించి ఆలోచించండి. మీరు అసలు ఎంత పెద్ద మనం ఆధునిక సమాజాన్ని నడుపుకుంటున్నాం. మీరు ఊహించండి. అంటే 140 కోట్ల మందికి ఆధార్ కార్డులు, వాళ్ళకి దాంట్లో ఫోటోలు అంటే గవర్నమెంట్ బిగ్ డాటా అంటారు దాన్ని సోషియాలజీలో. బిగ్ సైన్సెస్ లో కూడా దాన్ని బిగ్ డాటా అని చెప్తారు. అంటే ఈ బిగ్ డాటా అనేది కొన్ని ఇప్పుడు ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ కూడా మన డాటా ఉంటుంది. ఈ బిగ్ డాటా అనేది ఈ ఫోటోగ్రఫీ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఫోటోగ్రఫీ, మన ఇన్ఫర్మేషన్, మనం ఉండే ఊరు, మన వాడ, మన 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 భూములు, మన ఆస్తులు అన్ని కూడా ఈ ఫోటోతో కూడిన మన యొక్క ఆధార్ కార్డులో దానికి అనుబంధమైన దాంట్లో ఈ బిగ్ డేటాలో ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచ జనాభా మన భారతదేశం 140 కోట్లు, చైనా ఒక 145 కోట్లు అట్లా అనుకుంటే మొత్తం 600 కోట్లు 800 కోట్లు ప్రపంచ జనాభా ఉంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరికి ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఉంటుంది. అంటే ప్రతి మనిషికి ఒక ఫోటో, దాని చుట్టూ ఒక జీవితం ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇంత ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర అనేది ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది చేస్తుంది అనేది నాకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని బెంజమిన్ అనే అతను చాలా ఎక్కువ ఈ ఫోటోగ్రఫీ మీద, అంటే ఈ ఫోటోగ్రఫీ ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది, ఫోటోగ్రఫీ అనేది దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, అది ఏ రకంగా మనకు పరిశోధనలో ఉపయోగపడుతుంది అనేది బెంజమిన్ రాశాడు. ఆధునిక రూపంగా దాని స్థితి గురించి విస్తృతంగా రాశాడు. ఫోటో కన్ను దోత్యకం వలె కనిపించింది, వాస్తవాలను వెలుగులోకి లాగుతుంది. ఫోటో అనేది అది ఒక కెమెరా. ఇప్పుడు మనం చెప్తే ఎవరు నమ్మరండి. ఇప్పుడు అరే పలానా వాడు ఇట్లా అన్యాయం చేస్తుంటే నేను చూశాను అంటే దాన్ని ఎవడు నమ్మడు. మనం అదే ఫోటో తీసామనుకోండి, అది అప్పుడు ఏమైతుందంటే అందరూ నమ్ముతారు. ఇప్పుడు సమాజం ఎట్లయిపోయిందంటే ఒక మాట చెప్తే అది మనిషి మాట మీద విలువ లేదు. అదే ఒక ఫోటో, ఒక కెమెరా కన్ను మీద మాత్రం పబ్లిక్ కి నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే ఖచ్చితత్వం చూపిస్తుంది. నేను ఒక అవినీతిని చూశాను, లేకుంటే నేను దారిలో పోతా ఒక మర్డర్ని చూశాను అని అనుకున్నాం అనుకోండి, మనం పోతా ఒకరిని మర్డర్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఇంకేదన్నా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. మర్డర్ ఎందుకు, మంచి మాటలు మాట్లాడుకున్నాము. ఒక హెల్ప్ చేస్తున్నాడు, అయ్యో అతను ఎంత మంచిగా హెల్ప్ చేశాడని ఒక ఫోటో తీసాం అనుకోండి. ఒక ముసలాయన్ని, ఒక ఆయన రోడ్డు ఎవరో ఒక మంచి వ్యక్తి రోడ్డు దాటుతున్నాడు, అతను దాటలేకపోతే ఎందుకంటే ఈ ట్రాఫిక్ లో, అప్పుడు మనం ఒక ఫోటో తీసాం అనుకోండి, అది అందరికీ తెలుస్తుంది. మనం నోటితో చెప్తే కూడా వినడు దాన్ని. అంటే ఇది ఒక ఆధునిక రూపంగా ఖచ్చితత్వాన్ని అనేది మనకు ఈ యొక్క వాస్తవాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి ఈ ఫోటో అనేది చాలా చాలా కీలకమైనగా మనకు వాడుతూ ఉంటాము. మనం చాలా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం, సీరియల్ చూస్తూ ఉంటాము. ప్రతి దాంట్లో మరీ ముఖ్యంగా నేర పరిశోధనలో కానివ్వండి, చాలా విషయాలలో, మానవ హక్కుల విషయంలో కానీ ఒక రచయిత ఫోటోగ్రఫీకి, మైనారిటీ హక్కులకి ఫోటోగ్రఫీకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని ఒక ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆధునికత అనేది ఈరోజు మనకు చూపిస్తా ఉంది. ఇప్పుడు మనకి అమెరికాలో ఒక నల్ల జాతీయుల్ని వాళ్ళు తెల్ల పోలీసు వాళ్ళు అతన్ని బాగా అణచివేస్తుంటే ఐ కెనాట్ బ్రీత్ అని ఆయన రాసిన పోయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు నేను శ్వాస తీసుకోలేకపోతున్నానని ఆయన రాసినటువంటి కవిత అనేది చాలా మందిని అది కదిలించగలిగింది. అంటే ఫోటో అనేది ఎంతో అది చాలా చీకటి కోణాలకి అది మనకు వెలుగులోకి తీసుకొస్తుంది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. దీంతో పాటుగా ఫోటోగ్రఫీ యొక్క విభిన్న కోణాల నుండి వీక్షించడానికి కొత్త అవగాహన కూడా అందిస్తుంది. అంటే మనకు దాన్ని రకరకాల కోణాలలో మనం చూస్తే దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఫోటో ఒక్కొక్క రకంగా మనం కొత్త కోణాన్ని అందింపజేస్తుంది. మనం పాత చిత్రాలను కనుక చూస్తే గాంధీజీ గారి టైంలో, ఆ తర్వాత ఆ టైంలో మనకు రకరకాలైనటువంటి ఆ రోజుల్లో ఉండేటువంటి వస్త్రాలను, ఆ రోజుల్లో భాష, లేకపోతే వాళ్ళు కూర్చున్నటువంటి ఆఫీసులు అవన్నీ ఎట్లా ఉండేటి అనేది మనకు ఒక్కొక్క కొత్త కోణాన్ని అనేది అది మనకు చూపిస్తుంది. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ప్రపంచాన్ని చూడడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. ప్రపంచంలో మనం ఇంకెప్పుడు అసలు ఊహించని విధంగా కూడా
ఇప్పుడు చంద్రమండలం ఎట్లుంటుందని ఎవరు చూశారండి? మనిషి అక్కడ పోయిన తర్వాతనే కదా అసలు ఫోటోల ద్వారానే కదా మనకు చంద్రమండలం ఎట్లా ఉందని తెలిసింది. అంటే ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని ఈ ఫోటో మనకి చూపించగలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడో ఆఫ్రికాలో ఎట్లా అడవులు ఉన్నాయి అనేది ఎట్లా చూపిస్తుంది మనకు. మనం పోయి చూడలేము, పుస్తకాలనే చదవాలి, మనం ఫోటో అన్న చూడాలి. ఎక్కువ మంది ఫోటో చూస్తారు ఖచ్చితంగా. అక్కడ మనకు ఆఫ్రికా ఎట్లా ఉంది, లేకపోతే అరేబియా దేశం ఎట్లా ఉంది, ఐడాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, లేకపోతే ప్రపంచంలో వింతలు మీరందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు తాజ్ మహల్ ఒక వింత అయితే అది ఈజిప్ట్ పిరమిడ్లు, లేకపోతే ఇంకా ప్రపంచంలో ఉన్న 7 వింతలు, ఈఫిల్ టవర్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? మన ఈఫిల్ టవర్ని మనం నేనైతే డైరెక్ట్ చూడలేదు, మీరందరూ కూడా చూడలేదు. ఈఫిల్ టవర్ ఎట్లా చూస్తారు? అది ఒక ప్రపంచ వింత. అది దాన్ని మనం ఫోటోలో చూస్తాం, అది ఇట్లా వంగి ఉంటుంది, ఎప్పుడు పడిపోతుందా అన్నట్టు అట్లే ఉంటుంది. తాజ్ మహల్ ని ఫోటోలో చూడటం, ఇట్లా ప్రపంచంలోని అన్ని వింతల్ని, అది మమ్మీ ఈజిప్ట్ పిరమిడ్ మమ్మీని, ఆ తర్వాత హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ ని, అవి చెట్లు వాటికి ఇవి ఉండవు కానీ హ్యాంగింగ్ అవుతూ ఉంటాయట. మరి అది కూడా అది ఫోటోలో చూడటమే కానీ నేను ఎవరైనా కానీ మీరు కూడా చూసి ఉండకపోవచ్చు. అంతేందుకండి, నా చిన్నతనంలో నేను బడిలో చదువుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న ఒక చిన్న బాక్స్ ఉండేది. ఆ బాక్స్ లో అతను చూడరా బాబు చూడు, హైదరాబాద్ ను చూడు, చార్మినార్ ను చూడు, తాజ్ మహల్ ని చూడు, ఆ తర్వాత బాంబే గేట్ ని చూడని మనకు బొమ్మల రూపంలో చూపిస్తే ఇంట్లో అమ్మనాలతో ఏదో పేచి వాళ్ళని బదిలాడు ఏదో చేసి రూపాయి తీసుకుని ఆ బొమ్మలను చూసి మనకు అప్పుడు హైదరాబాద్ అనేది చిన్నతనంలో, అంటే మేము 5వ తరగతి 6వ తరగతి 3వ తరగతి 4వ తరగతి చదువుతున్న టైంలో ఒక ఊహా ప్రపంచాన్ని, ఒక చిన్న పిల్లలకు ఉండే ఊహ, హైదరాబాద్ అంటే, ఢిల్లీ అంటే, ముంబై అంటే, న్యూయార్క్ సిటీ అంటే, ఇవన్నీ కూడా మేము ఫోటోల ద్వారా చూడడం అనేది జరిగింది. అంటే ఒక ప్రపంచాన్ని చూడడంలో, ఒక 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 కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడడంలో ఫోటో అనేది మనకు చాలా అది ఒక కొత్త మనకు ఆవిష్కరణ చేస్తుంది. ఎక్కడో ఉన్నాయి కూడా మనము ఫోటోల ద్వారా చూస్తాం. ఈరోజు యూట్యూబ్ వచ్చింది అనుకోండి, యూట్యూబ్లో మీరు కొట్టంగానే అది ప్రపంచంలో ఏదైనా కెమెరా వాడు షూట్ చేసి పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే మనకు తెలియకుండా మనం ఈరోజు మొత్తం నీ చేతిలో ప్రపంచం ఉంది. హాత్ ముట్టి మే అని ఎవరు మన ఏదైతే చెప్పారో, సెల్ ఫోన్ ఉంటే ప్రపంచం మీ చేతిలో ఉన్నట్టే, మీరు ప్రపంచం చేతిలో ఉన్నట్టు. ఇక్కడ 2 రకాలుగా జరుగుతుంది. సెల్ ఫోన్ ఉందనుకోండి, మీరు వాట్సాప్లో కానివ్వండి, యూట్యూబ్లో కానివ్వండి, మీరు ప్రపంచాన్ని చూడొచ్చు. మీకు ఏది డౌట్ వస్తే అది గూగుల్లో చదవడం కానీ, యూట్యూబ్లో చూడడం కానీ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా మీరు వాట్సాప్ స్టేటస్ ఇంకేదో పెడితే మీరు కూడా ప్రపంచం చేతిలో ఉన్నట్టు. మీ డేటా, మీ సెల్ ఫోన్ వ్యవహారాలు, మీ అన్ని కూడా మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారు ప్రతిదీ కూడా రికార్డ్ అయ్యారు. అంటే మీ చేతిలో ప్రపంచం ఉంది, ప్రపంచం చేతిలో మీరున్నారు. ఇట్లా 2 రకాల డబుల్ ఎడ్జెడ్, అది 2 రకాల పదునైన కత్తి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సెల్ ఫోను, మనం చేసేటువంటి వాట్సాప్, మనం చేసినటువంటి సెల్ఫీలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ 2 రకాల పదునైన కత్తి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అది మనకెంత ఉపయోగపడుతుందో అది పక్క వాళ్ళు మనల్ని మన 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 ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వేరే వాళ్ళకి అది ఇస్తుంది. ఈ రకంగా మన చేతిలో ప్రపంచం, ప్రపంచం చేతిలో మనం, 2 రకాలుగా ఈ యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది మునిపెన్నడూ లేని విధంగా ప్రపంచాన్ని చూడడంలో మనకు కెమెరా అనేది సహాయపడుతుంది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. సోషియాలజీ మరియు ఫోటోగ్రఫీ ది ప్యారలల్స్ అంటే 2 కూడా మన ట్రైన్ ట్రాక్స్ లాగా, ఎట్లయితే మన ట్రైన్ పట్టాలు ఎట్లయితే ఉంటాయో అదే రకంగా ఈ సోషియాలజీ మరియు ఫోటోగ్రఫీ కూడా 2 కూడా ఒకే టైంలో పుట్టాయి. ఆగస్ట్ కాంటే అయితే సోషియాలజీకి జన్మనిస్తే, అదే రకంగా వేరే వాళ్ళు ఫోటోగ్రఫీ, ఇవి కూడా డగురే ఒక మెటల్ చిత్రాన్ని ఫిక్సింగ్ చేసి ఈ కొత్తగా ఈ యొక్క ఫోటో ఆర్ట్ ఫ్రెంచ్లో అతను మొదలు పెట్టాడు. అంటే 1839, అంటే 19వ శతాబ్దంలోనే సోషియాలజీ మరియు ఫోటోగ్రఫీ అనేవి 2 ప్యారలల్, అంటే 2 రైల్వే ట్రాక్ లో రైలు పోవడానికి ఎట్లయితే 2 పట్టాలు ఉంటాయో అట్లనే రకంగా సోషియాలజీ మరియు ఫోటోగ్రఫీ అనేది కూడా 2 ఇట్లా పట్టాలుగా వచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. 2 ఇప్పుడు మనం అసలైనటువంటి దానికి వచ్చాము. మునుపటి అంటే ఒక పరిశోధన చేయడంలో కెమెరా అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఏం చేస్తుంది అంటే అది మనకి లీడ్ ఇస్తుంది. అది మునుపటి భాగంలో పేర్కొన్నట్లు కెమెరా దేనినైనా సంగ్రహించే సామర్థ్యం దాని ఆపరేటర్ యొక్క వైఖరిపై ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మనం దాన్ని ఎట్లా వాడుతున్నాము కెమెరా అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రైవసీ అనేది చాలా ముఖ్యం. పరువు నష్ట దావా వేస్తారు మనం ఎట్లా పడితే అట్లా ఫోటోలు తీస్తే.
అది పరువు నష్టాలు రాకుండా, వేరే వాళ్ళ ప్రైవసీని దెబ్బతీయకుండా మనకు కావాల్సిన పరిశోధన అనేది, అంటే కెమెరాను వాడు ఏ ఏ మనిషి అయితే వాడుతున్నాడో అతని యొక్క దాని మీద కూడా ఈ కెమెరా కన్ను ఆధారపడి ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక గొప్ప సాధనంగా నిరూపించబడ్డది, దాంట్లో సమస్య లేదు. ఎందుకంటే ఫోటోగ్రఫీ కానివ్వండి, లేకపోతే రికార్డింగ్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు నేను ఓల్డ్ సిటీ మీద పరిశోధన చేశాను, చార్మినార్ కొన్ని ఫోటోలు తీశాను. అదేవిధంగా చాలా మంది హైదరాబాద్ సిటీలో జీవించే కవులు, కళాకారులు వాళ్ళు ఎట్లా ఈరోజు ఇస్లాం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు దాని మీద నా పర్సనల్ ప్రకారం రికార్డింగ్ కూడా చేశాను. అంటే ఒక పక్క కెమెరా, ఒక పక్క రికార్డింగ్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా మనకు మనకు ఇవి ఒక మనకు ఉపయోగకరమైనటువంటి టూల్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెండు రకాలుగా మనకు కెమెరా అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఎథ్నోగ్రఫీ మరియు ఫోటోగ్రఫీ అంటే, ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఎథ్నో అంటే పీపుల్ అండి, పీపుల్ది ఉన్నట్టు చిత్రీకరించడమే మనకు ఎథ్నోగ్రఫీ. దాంట్లో ఫోటోగ్రఫీ అనేది కూడా మనకు చాలా పనికొస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. కెమెరా యొక్క వివిధ ప్రోత్సాహకాలు ప్రారంభం ఎథ్నోగ్రఫర్కి ఇష్టమైనవిగా చేశాయి. అంటే కెమెరా రకరకాల ఎథ్నోగ్రఫర్కి మొదట్లో చాలా ఉపయోగపడ్డది. ఆంథ్రోపాలజీ యొక్క మెటీరియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ దశలో వివరణాత్మక వివరాలు సేకరించడంలో ఇది చాలా సహాయపడింది. అంటే ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు సేకరించడంలో కెమెరా అనేది చాలా సహాయపడ్డట్టు మనకు ఆంథ్రోపాలజిస్టులు మార్గరెట్ మీడ్ కానివ్వండి, మాలినోవ్స్కీ కానివ్వండి, లేకుంటే రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా కెమెరాను మొదటిసారి ఉపయోగించి వాళ్ళు పరిశోధన చేయడం అనేది జరిగింది. అయినప్పటికీ దీంతో ముడిపడి ఉన్న భారీ సవాలు కూడా ఉంది. సంపూర్ణ మరియు ఖచ్చితమైన మానవ పరిశీలన సమస్య. ఈ సవాలును మానవ శాస్త్రవేత్తలు మరియు సమాజ శాస్త్రవేత్తలు మరింత ఎక్కువగా ఎదుర్కొన్నారు. అపరిచితుడిని అతను లేదా ఆమె నిజంగా ఉన్నట్టు చూడడం, వ్యక్తిగత విలువలు, పక్షపాతం మరియు అసంపూర్ణ పరిశీలనతో పాటు వస్తుంది. ఫోటోగ్రఫిక్ రికార్డులలో ఈ పక్షపాతం గురించి సమాజాల పరిశీలన, పక్షపాతం లేదా పరిశోధించిన ఏదైనా విషయం వంటి వాటిని గురించి ఎవరు పెద్దగా ఏమీ చేయలేరని సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరిస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, ఒక పక్షపాతంతో కూడుకున్నటువంటి మనం ఫోటోగ్రఫీ కూడా చేయవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఒక సమాజాన్ని, లేకపోతే ఒక కులాన్ని, ఒక ప్రాంతాన్ని ఒక నెగిటివ్ సైడ్లో చూపించాలంటే అక్కడ నెగిటివ్ చేయొచ్చు. అంటే అదేంటంటే అది ఒక పక్షపాతంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక సామాజిక పరిశీలన అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా చాలా ఒక క్రిటికల్ ఇష్యూ అన్నట్టు. చాలా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేకపోతే అది ఎంత మనకు మంచి చేస్తుందో అంత చెడు కూడా చేస్తుంది. ఎందుకంటే వ్యక్తిగత విలువలు, పక్షపాతము, అసంపూర్ణ పరిశీలన చేయడము, ఏదో 4 ఫోటోలు తీసేసేసి అట్లా రాయడం అనేది ఇది చాలా మనకు సమస్యలను కూడా ఎదురు తీసుకొస్తుందని మనకు చెప్పుకోవచ్చు. ఎథ్నోగ్రఫిక్ రీసెర్చ్ అనేది గ్రెగో బెటర్మనియా, మార్గరెట్ మీడ్ సంస్కృతిలో మొదటి సంతృప్త ఫోటోగ్రఫీ పరిశోధనలు చేశారు. వీరు మొట్టమొదటిసారిగా ఇతర ఆంథ్రోపాలజిస్టులు కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఫోటోగ్రఫిక్ ఆంథ్రోపాలజికల్ రీసెర్చ్ చేశారు. దాని ఫలితాలు ప్రచురించబడ్డాయి. ఆ పని తర్వాత ఇద్దరు ఫోటోగ్రఫీ ఉపయోగించడం కొనసాగించారు. వీటిలో అభివృద్ధి ఉదాహరణకి మిడ్ మరియు మార్కరర్ మరియు ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మరియు రీసెర్చ్లో మరియు బెట్సన్ అశాబ్దిక కమ్యూనికేషన్ అధ్యయనాల్లో ఈ ఫోటోగ్రఫీ చాలా ఉపయోగపడ్డదని చెప్పుకోవచ్చు. రిచార్డో రెన్సన్, నేషనల్ ఫిల్మ్ రీసెర్చ్ వ్యవస్థాపక మానవ శాస్త్రవేత్త, మార్గరెట్ మీడ్ మరియు గ్రెగరీ బెట్సన్ అడుగుజాడలను అనుసరించిన కొద్దిమంది మానవ శాస్త్రవేత్తల్లో ఒకరు. అంటే ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీని అనుసరించిన స్థాపకులు. అంటే ఫోటో అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, దాని యొక్క ఆర్కియాలజీ, ఇట్లాంటివి కూడా ఈ యొక్క అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. ఎందుకంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ప్రపంచంలో ఈ అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఫోటోగ్రఫీని కూడా రీసెర్చ్లో ఒక భాగం చేయడం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. న్యూ గినియాలో పిల్లల అభివృద్ధి ఫోటోగ్రఫీ రీసెర్చ్ దీన్ని ప్రచురించింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసినటువంటి అది కూడా ఒక రీసెర్చ్ అవుట్పుట్గా మనకు రావడం అనేది జరిగింది. కెమెరా మరియు ఫీల్డ్ అంటే కెమెరాను తీసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే నాకు తెలిసి మనిషికి కెమెరా కూడా అవసరమే. ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ గిరిజల గోండ్లం ఇచ్చేయాలి అంటే మనకు కెమెరాలో మనం ముందే ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్తున్నాము,
ఏ టాపిక్ మనం రీసెర్చ్ చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ కూడా మనం ముందుగా అనుకొని రాసుకొని అది మనం కి మనకు కెమెరా తీసుకొని మనం ఫీల్డ్ వర్క్లోకి పోవాలి. అయితే అది మనకు మొదట్లో ఉపయోగపడుతుంది తప్ప అది అంటే ఒక స్టెప్ ముందుకేయడానికి కొన్ని ఫోటోలు తీసేసి అక్కడ మనం ఎట్లా ఉంది అనేది కొంచెం అవగాహన తెలుసుకోవడానికి పనికొస్తుంది తప్ప అది పూర్తిగా మనకు ఈ కెమెరా అనేది పరిశోధనలో పనికిరాదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పరిశోధనలలో ఫోటోగ్రాఫిక్ డేటాను ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే సవాళ్ళ గురించి మనం మునుపటి విభాగంలో చర్చించినట్లుగా కెమెరాను విశ్లేషించడానికి మరియు విశ్లేషించడానికి వీలైన సాధనంగా పనిచేసే మార్గాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ఒక ఫోటోగ్రఫీని ఇతర మార్గాల ద్వారా ఇప్పటికే కనుగొన్న వాటిని చూపించడానికి మాత్రమే ఉపయోగించవచ్చు. ఆల్రెడీ మనం ఉన్న వాటిని చూపించవచ్చు, లేకపోతే కొత్తవి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఫోటోగ్రఫీని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు అంటే ఏ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అసలు ఈ ఫోటోగ్రఫీలో మనం వాడటం వల్ల? పరిశోధన ప్రక్రియ యొక్క వివిధ దశలలో కెమెరాను సాధనంగా ఎలా సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చో మనం చూసాం. ఇప్పుడు సాంఘిక శాస్త్ర పరిశోధనలు చేసిన వివిధ అధ్యయనాలలో ఫోటోగ్రఫిక్ చిత్రాలు ఎలా మరింత మెరుగుపరుస్తాయో వివరంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మనకు ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా మనకు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సామాజిక ప్రక్రియలు, సామాజిక పరస్పర చర్యలు మరియు సంబంధాల చిత్రాలను తీయడానికి గుణాత్మక పరిశోధన కెమెరాలను ఉపయోగించడానికి ఇష్టపడతారనేది ఇప్పుడు మనకు బాగా తెలిసింది. గుణాత్మక అంటే ఒక గుణాత్మక అనేది ఎట్లా అంటే క్వాలిటీ చిత్రాలు తీయాలి, ఏది పడితే అట్లా తీయడం అనేది కాదు. క్వాలిటీ అంటే దానికి కొంచెం అందరూ దాన్ని చూడగలగాలి, అది పరిశోధనకు ఉపయోగపడగలగాలి. ఇట్లాంటి గుణాత్మకమైనటువంటి మనం ఫోటోలు తీయాలనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సామాజిక స్థానాలు స్వీయ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు భావించే ఈ సామాజిక సంబంధాల్లో చాలా వరకు సాధారణంగా మౌఖిక సమాచార మార్పిడిలో ఉంటాయి. అయితే ఈ సామాజిక పరస్పర చర్యలలో చాలా కోణాలు కూడా ఉన్నాయి. అవి గుర్తించబడవు లేదా పరిశోధకులకు తెలియకపోవచ్చు. పరిశోధన క్రమంలో జరిగే అటువంటి అశాబ్దిక సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దృశ్య చిత్రాలు అవసరం. కొన్నిటిని మనము మాటల ద్వారా మాత్రం తెలుసుకోగలుగుతాము, కొన్నిటిని మనము చిత్రాల ద్వారా మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఏదైతే శబ్దాలకు అందదో అంటే ఇక్కడ పరిశోధనలో ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని మనం ఫోటోలు తీస్తే కానీ అర్థం కాదు, అది మనం శబ్దాల ద్వారా లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులను మాట్లాడడం ద్వారా అది అర్థం కాకపోవచ్చు. మనం ఏదైతే శబ్దానికి అందదో అది మనం చిత్ర రూపంలో తీయడం అనేది ఇక్కడ చాలా ఉచితం అనేది మనకు చాలా పరిశోధన. అంతేగాని దేని బట్టి దాని చిత్రాలు తీయకుండా మనం మాటలకు అందని విషయాన్ని మాత్రమే చిత్రాలు తీయాలి. మనం అది ఇక్కడ మనకు కెమెరా అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఫోటోగ్రఫీ యొక్క సవాళ్ళు మరియు పరిమితులు అంటే దీనికి కూడా చాలా పరిమితులు ఉన్నాయి, దీంట్లో కూడా చాలా సవాళ్ళు ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే కెమెరా ఉంది కదా, ఫీల్డ్ వర్క్ పోవడం, డబ్బులు చేతిలో ఉంటాయని ఎట్లా అట్లా కాకుండా ఆ శబ్దానికి దొరికిన వాటినే మనము ఒక పిక్చర్గా తీయాలి తప్ప ఏది పడితే అది ఫోటోగ్రఫీ తీయడం అనేది మంచిది కాదని ఇక్కడ పరిశోధన పరిమితులు తెలియజేస్తున్నాయి. మునుపటి విభాగం పరిశీలించిన తర్వాత పరిశోధన ప్రక్రియలో కెమెరాను ఉపయోగించడం యొక్క పరిమితులను గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు చెప్పినట్లుగా ఫోటోగ్రఫీ పక్షపాతం లేదా వ్యక్తిగత ప్రొజెక్షన్ ఉచితం కాదు. అంటే మనకి ఇష్టం కదా అని ఇప్పుడు ఏదో ఎట్లా పడితే చేయడం అనేది మంచిది కాదనేది ఇక్కడ మనకు ఫోటో తెలుస్తుంది. ఫోటో డెవలప్మెంట్ ప్రక్రియ యొక్క మెకానిజం కారణంగా ఫోటోగ్రాఫర్లు వాస్తవికతను ప్రతిబింబిస్తాయనే సాధారణ వాదన. అయితే సాంకేతిక రంగంలో లెక్కలేని పురోగతి ఛాయాచిత్రాలను కూడా మార్చవచ్చు. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను పాఠం చెప్తున్నాను, నేను పాఠం చెప్తుంటే దీన్ని ఈ యొక్క చిత్రాన్ని మార్చేసేసి ఫోటో ఎడిటింగ్ అని ఉంటుంది, దాన్ని ఎడిటింగ్ చేసేసేసి మనకు నేను వేరే ఏదో బూతులు మాట్లాడుతున్నట్టు కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ కెమెరా మీద మనం ఆధారపడటం అనేది అంత మంచిది కాదు. అంటే కెమెరా అనేది కానీ మంచిదే, కానీ దాంట్లో ఎడిటింగ్ చేసేసి మార్ఫింగ్ అంటారు దాన్ని. అంటే ఒక చిత్రాన్ని ఇంకో చిత్రంగా మార్చవచ్చు. ఇప్పుడు అది చాలా ఇప్పుడు నిన్న కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి రోడ్లని బెంగళూరు రోడ్ మీద ఎవరో పేపర్ వాళ్ళలో ఎవరో చేశారు, అంటే అది ఫోటో మార్క్ వేశారు, ఎడిటింగ్ చేశారు. అంటే మనం ఫోటో మీద ఆధారపడితే ఇట్లా నష్టాలు ఉంటాయి. ఫోటో మీదనే పూర్తిగా ఆధారపడితే ఏమవుతుందంటే ఇట్లా ఫోటో మార్ఫింగ్ మరి 21వ శతాబ్దంలో ఏమైపోయింది అంటే ఒక మనిషిని మనము అది రాజకీయ పరంగా కానీ సామాజిక పరంగా కానీ వ్యక్తిగతంగా దెబ్బతీయాలి అంటే అతని ఒక వ్యక్తి యొక్క ఒక అమ్మాయిదో ఒక అబ్బాయిదో ఫోటోను వేరే దాంట్లో పెట్టేసేసి దాన్ని మార్పిడి చేసేసి
నగ్నంగా చేయడం ఎట్లాంటి ఇట్లా ఫోటో మార్పిడి చేయడం చాలా మంది హీరోయిన్లు అది చాలా మంది ఫోటోలు మార్పింగ్ చేసేసి అది యూత్ను ఆకట్టుకోవడానికి ఇట్లా ఫోటో మార్పింగ్ ఎడిటింగ్ అనేది చేసి ఉండడం వల్ల ఫోటోగ్రఫీకి చాలా లిమిటేషన్ ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది కాబట్టి ఫోటోలను చాలా జాగ్రత్తగా మనం వాడాలి. గ్రాఫిక్ ఎడిటర్స్ ఉంటారు, అంటే ఇప్పుడు గ్రాఫిక్గా మార్చొచ్చు ఒక ఫోటోను. నీ ముఖం తీసేసి ఇక్కడ వరకు తీసేసి వేరే వాళ్ళ ముఖం పెడతారు, అంటే ఇక్కడ నేను పాఠం చెప్పేది నేను కాదు వేరే వాళ్ళు అన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. అంత కళాకారులు ఇప్పుడు జేఎన్యూలో జరిగినటువంటి చాలా సామాజిక ఉద్యమాలలో, లేకుంటే హైదరాబాద్లో జరిగిన చాలా సామాజిక ఉద్యమాలలో వాళ్ళు కొమ్ములు ఈ వీడియోల ఆధారంగా ఇది ఎవరు చేశారు అనేది అనేది కొన్ని టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఆ ఉద్యమాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఎడిటింగ్లో వేరే వాళ్ళని ఏదో చేసి ఎడిటింగ్ ద్వారా ఒక మనిషిని అపవాదం చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనేది ఈ మధ్య జేఎన్యూలో జరిగిన కొన్ని అది డాక్యుమెంటరీస్, అంటే అక్కడ ప్రొటెస్ట్లో పాల్గొన్న వాళ్ళు కోర్టులో దాఖలు చేశారు. ఇది మేము ఇట్లా అనలేదు, ఇది ఎడిటింగ్ చేసినటువంటి మీడియా చేస్తున్నటువంటి యొక్క కుట్ర. అంటే ఒక మీడియాకి ఇంకొక మీడియాకి లేకుంటే రాజకీయ అనుబంధాలు ఈ మీడియా వాళ్ళు లేకుంటే రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అది ఉన్నదాన్ని కొంచెం ఎక్కువ చేసేసి ఫోటోను ఎడిట్ చేసేసేసి ఒక పార్టీని కానీ వ్యక్తిని కానీ దేశాన్ని కానీ ఇట్లా ఒక నవల పాలు చేయడానికో ఇంకా రాజకీయ కారణాల వల్ల చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఫోటోనే మనం ఆధారంగా చేసుకొని మనం మాట్లాడడం అనేది అదే మనకు అంత మంచిది కాదనేది మనకు చాలా ఇక్కడ ఫోటోగ్రఫీ యొక్క పరిమితి తెలియజేస్తుంది. అదేవిధంగా కళాఖండాలు ఏర్పడి ఉండొచ్చు మొదలైన ఫోటోగ్రఫీ వివరణ మానవ శాస్త్ర గ్రంథాలలో చేర్చాలని సూచిస్తున్నారు. రెండవది, ఫోటోగ్రాఫర్లు పరిశోధకుడి ఉనికి పరిశోధనలో పాల్గొనే వారి ప్రతిచర్యలను ప్రభావితం చేయొచ్చు. నువ్వు మాటిమాటికి ఫోటో తీస్తున్నావు అనుకో, వాళ్ళు మనకు ఏదైతే మనం ఏ విషయం అయితే మనం పరిశోధన చేయాల్సుకున్నామో వాళ్ళు మీకు ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన వాళ్ళు అంతగా నీకు ఆన్సర్ చెప్పకపోవచ్చు, వాళ్ళు వెనుక చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది మనిషి యొక్క ప్రైవసీని దెబ్బతీస్తుంది. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు మామూలుగా నేను ఇంత మాట్లాడుతున్నాను, ఏదైనా చేయబెట్టుకున్నాను, ఇంకేమైనా చేశాను, అది ఫోటోలు తీసాను అనుకోండి, అది ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి. అంటే మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛని కొంచెం అది ఇరుకిరుకుగా అంటే అది చేస్తుంది, అంటే ఒక మనిషిని కదలకుండా కొంచెం అది చేస్తుంది అన్నట్టు. కాబట్టి ఫోటోలు అనేది వ్యక్తి ప్రైవసీ. ఇప్పుడు మసీద్ ఉంది, లేకుంటే ఇప్పుడు ఒక టెంపుల్ ఉంది, చర్చ్ ఉంది, దాన్ని ఎట్లా పడితే మనం అక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు, అది ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్. అది మనం అక్కడ పోయి ఫోటో తీయడం కుదరదు. అంటే అంటే ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా పరిమితులు ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇది రెస్పాండెంట్స్ని యొక్క దాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. పరిశోధక పాత్ర నుంచి సమాజం సమర్థ స్పష్టంగా వివరించాలి. మనం ఒక ఫోటో తీసినప్పుడు ఆ ఫోటో తీసుకునే వ్యక్తి యొక్క పర్మిషన్ మనం కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. అప్పుడే మనకు కరెక్ట్ ఆ వ్యక్తులు కానివ్వండి, ఆ ప్రాంతం కానివ్వండి, మనం వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడే మనకు అది వాళ్ళ సమ్మతి తీసుకున్నప్పుడే మనకు అది బాగుంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఫోటోగ్రఫీ యొక్క సవాళ్ళు మరియు పరిమితులు. అంటే మార్కింగ్ చేయడము, మీరందరూ దృశ్యం అనే సినిమా చూసే ఉంటారు. మోహన్ లాల్ నటించాడు, దాని తెలుగులో వెంకటేష్, తర్వాత హిందీలో కూడా అజయ్ దేవగన్ లాంటి సినిమాలు తీశారు. దాంట్లో ఒక కుటుంబంలో ఉన్న చదువుకున్న పిల్లలు ఫోటోలు ఇట్లా చేసేసి వీడియోలో దాన్ని బెదిరియడము, మార్కింగ్ చేయడము ఇవన్నీ అనేది జరుగుతూ ఉంది. దీనివల్ల చాలా అంట్రెస్ట్ ఏర్పడుతుంది. ఈరోజు బ్లాక్ మెయిల్స్ ఒక మనిషిని కానీ ఇంకేం చేయడం ఏంటంటే ఫోటోలు వీడియోలు ఈ రెండింటి ద్వారా మనుషుల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం కూడా ఈరోజు జరుగుతుందని మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే దీనికి చాలా పరిమితులు ఉన్నాయి. మనం ఎట్లా పడితే అట్లా నమ్మడం, ఫోటో కదా నమ్మడం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎడిటింగ్ వచ్చింది, ఏ ఫోటోని ఎట్లయినా చిన్నపిల్లలు ఈరోజు మా ఊర్లో చదువుకునే పిల్లలు కూడా స్కూల్కి పోయే పిల్లలు కూడా కంప్యూటర్లో ఎట్లా ఫోటోని మార్చవచ్చు, ఎట్లా ఎడిటింగ్ అనేది తెలుస్తుంది. నాకు ఒక డాక్టరేట్ అని నాకు కూడా రాకపోవచ్చు, కానీ పిల్లలకు దాన్ని ఫోటో ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. అంటే ఫోటో అనేది ఎట్లయినా మార్చవచ్చు అనేది ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న అంశం. చివర్లో అంటే ఈ యొక్క మొత్తం యూనిట్లో మనం ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, ఫోటోగ్రఫీ అనేది మనకు పరిశోధనలు ఎట్లా మనకు ఎర్లీ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఎట్లా ఉపయోగించారు, ఆధునికతలో ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీ ఎట్లా వచ్చింది అనేది మనం ఈ యొక్క ప్రయత్నంలో ప్రయత్నించాము. కెమెరాను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మనం దృశ్య ఖచ్చితంతో ఎలా చూడాలో తెలుసుకున్నాము. కాబట్టి మొదట పరిశోధన యొక్క దృగ్విషయాన్ని అంటే దాని యొక్క ప్రాథమిక దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఫోటో అనేది మనకు ప్రారంభంలో పనికొస్తుంది.
మనం అదే రకంగా సామాజిక యొక్క కెమెరా అభివృద్ధి మరియు దాని యొక్క ఇది ఏ రకంగా ఫ్రెంచ్లో ఉపయోగపడ్డది, అది మొట్టమొదటిసారిగా లియోనార్డో డావిన్సీ టైంలో ఎట్లా అది ఒక ఒక రూపం తీసుకుంది, ఒక ఊహాత్మక రూపం తీసుకుంది. ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎట్లా దీన్ని అభివృద్ధి చేశారు, అది తర్వాత ఆధునిక జీవితంలోకి మరియు సమాజశాస్త్రము మరియు ఈ కెమెరా అనేది ఎట్లా ఒకే రకంగా ఒకే టైంలో డెవలప్ అయిందని కూడా మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇది అదేవిధంగా ఫోటోగ్రఫీ యొక్క క్లిష్టమైన యుగం మరియు అది ఆధునికత యొక్క రూపకర్తగా ఎలా మారింది అంటే ఆధునికతకు అదొక ఒక ఉదాహరణ. ఫోటో అనేది ఆధునికత అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫోటో అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఫోటోలో నీ యొక్క ముఖ కవలికలు, నీ ముక్కు, నోరు, కళ్ళు, నీ చెవులు, నీ యొక్క నీ జుట్టు మొత్తం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అంటే ఆధునికతకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే అది ఫోటో అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక ఆధునికతంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది పరిశోధనలో చాలా అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఏ పరిశోధనకైనా కానీ, అది జువాలజీ కానివ్వండి, అది ఫిజిక్స్ కానివ్వండి, కెమిస్ట్రీ కానివ్వండి, లేకుంటే అంతరిక్షమే కానివ్వండి, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలే కానివ్వండి, లేకుంటే ఆంథ్రోపాలజిస్టులే కానివ్వండి, హిస్టరీయే కానివ్వండి. మీరు ఏ సమాజమైనా భారతీయ సమాజమే కానీ, అమెరికన్ సమాజమే కానీ, ఆఫ్రికన్ సమాజమే కానివ్వండి, సౌదీ సమాజమే కానివ్వండి, ఏ సమాజమైనా కానీ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం కనుక ఆ ఫోటోలని నిశ్చితంగా అర్థమైతే ఆ సమాజం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది. మీరు సౌదీ అరేబియా ఫోటోలు కొంచెం ఒక 40-50 సంవత్సరాల క్రితం, ఒక 50-60 సంవత్సరాల క్రితం పోతే అక్కడ మొత్తం పెద్దగా ఆయిల్ లేకముందు అసలు అదొక ఎడారి ఖర్జూర పండు అమ్ముకునే ఒక ప్రాంతంగా ఉండేది. ఆ తర్వాత అక్కడ ఆయిల్ పడడం వల్ల అది ఒక గొప్ప ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఉదాహరణకు హైదరాబాద్లోని ఈ యొక్క ఒక హైటెక్ సిటీ ఏరియా చూస్తే అంతకుముందు చూస్తే అసలు ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం, లింగంపల్లి అనే ఒక చిన్న గ్రామీణ ప్రాంతం ఈరోజు పెద్ద అది అది ఒక హైటీస్ హబ్గా మారింది. అదేవిధంగా నోయిడా తీసుకున్నాం ఢిల్లీలో, అవన్నీ ఒక హర్యానాలో ఒక చిన్న చిన్న గ్రామాలు అవి. కానీ ఈరోజు అది అమెరికాలో ఉన్నటువంటి సిలికాన్ వ్యాలీ లాగా నోయిడా అనేది డెవలప్ అయింది. మనం పాత ఫోటోల్ని కొత్త ఫోటోలను చూస్తే అంటే ఈ యొక్క సమాజం ఎట్లా మారుతుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మన గ్రామాన్ని, మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా మనం ఫోటోలు చూస్తే, మన చిన్నతనం ఫోటోలు ఎట్లా ఉంది, ఇప్పుడు మనం ఫోటో తీస్తే ఎట్లా ఉంది అనేది చూస్తే మన కుటుంబాలలో ఎట్లా మనం మార్పులు చెందుతున్నాయి, మన ఊరు ఎట్లా డెవలప్ అయింది, మన గ్రామం, మన సిటీ, మన దేశం, మన ప్రపంచం అనేది ఎట్లా సునిశ్చితంగా మారుతుంది అనేది మనకు ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా ఖచ్చితంగా మనకు ఈ మారుతున్న ప్రపంచాన్ని చూపిస్తాయి. అందులో ఫోటోగ్రఫీ, సోషియాలజీ అనేవి చాలా ప్రముఖ పాత్రను వహించి ఖచ్చితత్వాన్ని మనకు చూపించి ఈరోజు పరిశోధనలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను వహిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. దీంట్లో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా దీంట్లో కొంచెము ప్రాబ్లమ్స్ కూడా, దీంట్లో కొన్ని సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. ఫోటోగ్రఫీని మనం ఒక పరిశోధన సాధనంగా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఉపయోగాలు ఏంటంటే అది మన ఫీల్డ్ను పరిచయం చేస్తుంది, మనం మొదట్లో కడిగేయడానికి పనిచేస్తుంది. ఆ తర్వాత శబ్దం కానీ అని మనం ఫోటోలో చెప్పొచ్చు. కానీ అదేవిధంగా ప్రైవసీ దెబ్బతీయకుండా చూడాలి. ఎడిటింగ్ వచ్చినప్పుడు అది ఎడిటింగ్, ఫోటో మార్కింగ్ కాకుండా చూడాలి. ఈ రకంగా ఫోటో అనేది మన సోషియాలజీలో, ఆంథ్రోపాలజీలో ఒక రీసెర్చ్ టూల్గా, ఒక సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ కాదు, ప్రతి సమాజంలో ప్రతి విషయంలో ఫోటో అనేది అది పత్రికా రంగమే కానివ్వండి, సైన్సెసే కానివ్వండి, సోషల్ సైన్సే కానివ్వండి, హ్యుమానిటీసే కానివ్వండి, ఫోటో అనేది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి పరిశోధనగా మనకు అంశంగా ఇది పనికొస్తుందని చెప్పుకుంటూ ఈరోజు మనం ఈ పాఠాన్ని ముగిద్దాం. మరో పాఠంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటివరకు నమస్కారం.
আহ, যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সৰ্বমুঠ চাহিদা, আৰু তাত এটা বস্তু আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ ৰখি গৈছিলে আৰু সময়ৰ অভাৱত, আৰু সেইটো আছিলে আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদাটো ৰেখাডাল আমাৰ গুণকৰ বিশ্লেষণৰ সহায়ত আমি মুঠ চাহিদা ৰেখাডাল কেনেকৈ অংকন কৰিম, আৰু অৰ্থাৎ গুণকৰ কি প্ৰভাৱ থাকিব মুঠ চাহিদা ৰেখাত, সেই বিষয়ে আমাৰ আলোচনা কৰিবলৈ ৰখি গৈছিলে, আৰু সেই বিষয়ে আজি অকণমান আলোচনা কৰিম। আৰু সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে যেতিয়া স্বতন্ত্ৰ সৰ্বমুঠ ব্যয় ৰেখাডালে আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডালক, যেতিয়া ব্যয়টো পৰিৱৰ্তন হ'ব তেতিয়া এই সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব। অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ সৰ্বমুঠ ব্যয়ে কি কৰে, সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল পৰিৱৰ্তন কৰে। গতিকে এই যেতিয়া আমাৰ সৰ্বমুঠ স্বতন্ত্ৰ ব্যয়টো পৰিৱৰ্তন হ'ব, তেতিয়া লগে লগে আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল পৰিৱৰ্তন হ'ব। এই আৰু সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে এই যিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো সদায় আমাৰ স্বতন্ত্ৰ সৰ্বমুঠ ব্যয়ৰ লগত ব্যয়ৰ গুণকৰ সমান ইকুৱেল হ'ব। কিমান গুণ তাৰমানে ই পৰিৱৰ্তন হ'ব তাৰ লগত সমান হ'ব। গতিকে এই গুণকৰ প্ৰভাৱ বুলিলে আমি ক'ব লাগিব যে এটা ব্যয় বৃদ্ধিৰ লগে লগে কেনেকৈ আমাৰ জাতীয় আয়ৰ বৃদ্ধি হ'ব, কিমান গুণ বৃদ্ধি হ'ব, সেইটোকে কয় গুণকৰ প্ৰভাৱ। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ব্যয় কৰিব, সৰ্বমুঠ ব্যয় হ'ব, সেইটোৱে কিমান গুণ জাতীয় আয় বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাব, সেইটোৱে হ'ব গুণকৰ প্ৰভাৱ। এই যিটো আমাৰ স্বতন্ত্ৰ সৰ্বমুঠ ব্যয় আমাক সহায় কৰে, কি কৰে, সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল শিফ্ট কৰাত, অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তন কৰাত। যেতিয়া আমাৰ বৃদ্ধি হ'ব, সৰ্বমুঠ স্বতন্ত্ৰ ব্যয় যেতিয়া বৃদ্ধি হয়, তেতিয়া আমাৰ এডি কাৰ্ভডাল, অৰ্থাৎ মুঠ যিডাল চাহিদা ৰেখাডাল সোঁফাললৈ ই পৰিৱৰ্তন হ'ব। আনহাতে যদি কমি যায়, স্বতন্ত্ৰ সৰ্বমুঠ ব্যয়টো যদি কমি যায়, তেতিয়া আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল লেফ্ট চাইডে, বাওঁফালে ই পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু যদি ছাপ'জ আপোনালোকে ধৰি লয় যে দৰ বা সুদৰ হাৰ একে থাকিব, তেতিয়া আমি কি কৰিম, এই যিটো আমাৰ গুণকৰ, আমি দুটা গুণক পাম। যদি আমাৰ চাহিদা দৰ আৰু সুদৰ হাৰটো যদি ফ্লেক্সিবল হয়, পৰিৱৰ্তন হয়, ৰিজিড নহয়, তেতিয়া অৰ্থাৎ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি মাল্টিপ্লায়াৰ আমাৰ গুণকৰ দুটা প্ৰভাৱ পাম। এটা হ'ব ৰাজস্ব নীতি গুণক আৰু এটা হ'ব মুদ্ৰানীতিৰ গুণক। এতিয়া ৰাজস্ব নীতিৰ গুণকে কি দেখুৱায়? ৰাজস্ব নীতিৰ গুণকে দেখুৱায় যে আমাৰ যিটো চৰকাৰী ব্যয়ৰ প্ৰভাৱ, ক'ত প্ৰভাৱ পৰিব? ভাৰসাম্য আয়ত। ভাৰসাম্য আয়ত আমাৰ চৰকাৰী ব্যয়ৰ প্ৰভাৱ, সেইটোকে কোনে দেখুৱায়? ৰাজনীতিৰ গুণকে। আৰু য'ত মুদ্ৰাৰ যোগান স্থিৰ থাকিব। আৰু এই যিটো চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি পালে, সেই ব্যয় বৃদ্ধিত আমাৰ কিমান জাতীয় আয় বৃদ্ধি পালে। আৰু লগে লগে কিন্তু এটা আমি ধৰি ল'ব লাগিব যে প্ৰকৃত যিটো আমাৰ মুদ্ৰাৰ যোগান, সেইটো কিন্তু কনষ্টেণ্টে। মুদ্ৰাৰ যোগানৰ লগত ইয়াৰ লেনদেন নাই, চৰকাৰী ব্যয়ৰ লগতহে ইয়াৰ লেনদেন। আৰু চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধিৰ লগে লগে আমাৰ জাতীয় আয়ৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিছে, সেইটোৱে হ'ব ৰাজনীতিৰ গুণক।
আৰু আনহাতে আপুনি যদি মুদ্ৰানীতিৰ গুণকৰ কথা চাবলৈ যায়, মুদ্ৰানীতিৰ গুণকে কি দেখুৱায় যে আমাৰ যিটো প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ যোগানে আমাৰ এই যিটো আমাৰ জাতীয় আয় পৰিৱৰ্তনত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেইটোৱে দেখায় মুদ্ৰানীতিৰ গুণকে। অৰ্থাৎ মুদ্ৰা যোগানটো আহিব মুদ্ৰানীতিত আৰু চৰকাৰী ব্যয় আহিব ৰাজহনীতিত। চৰকাৰী ব্যয় যেতিয়া আমি বৃদ্ধি কৰিম তেতিয়া আমাৰ কিমান গুণ আমাৰ জাতীয় বৃদ্ধি পালে, আৰু মুদ্ৰানীতিৰ গুণকে দেখাব যে মুদ্ৰাৰ যোগান, প্ৰকৃত মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধিৰ লগে লগে আমাৰ কিমানখিনি আমাৰ ইনকামৰ ওপৰত, নেশ্যনেল ইনকামৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলালে, কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই বিষয়ে দেখুৱাব। আপোনালোকে নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে। কিন্তু এই যেতিয়া মুদ্ৰানীতিৰ গুণৰ কথা আলোচনা কৰিম তেতিয়া কিন্তু আমাৰ যি চৰকাৰী ব্যয় বা টেক্স ৰেট বা কৰৰ হাৰ এইবোৰ কিন্তু আপোনাৰ একে থাকিব, সেইবোৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। আৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মুদ্ৰাৰ যোগানটো পৰিৱৰ্তন নহয়, আৰু মুদ্ৰানীতিৰ ক্ষেত্ৰত কৰ আৰু মুদ্ৰাৰ চৰকাৰী ব্যয়টো কনষ্টেণ্ট থাকিব, স্থিৰ থাকিব। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে ফিস্কেল পলিচি মাল্টিপ্লায়াৰ অৰ্থাৎ ৰাজহনীতি গুণক আৰু মুদ্ৰানীতিৰ গুণক কি বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। এতিয়া আহিব আপোনালোকে চাওক, আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে যে আমি এই যে মুঠ আমাৰ এগ্ৰিগেট মানে সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাৰ সৈতে যেনেকৈ আমি গুণকটো বিশ্লেষণ কৰিছোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকে চাওক আমাৰ চিত্ৰ A টো চাওক আৰু B টো চাওক। চিত্ৰৰ A টোত আপোনালোকে চাওক, সেইটোত দেখুৱাইছে আপোনাৰ মুদ্ৰানীতিৰ গুণক, আৰু তাত দেখুৱাইছে আমাৰ যিটো দৰ প্ৰাইচ লেভেল, দৰ স্তৰটো একে আছে P0। আৰু ইয়াত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক যিটো আমাৰ ভাৰসাম্য অৱস্থা সেইটো দিয়া আছে E0, অৰ্থাৎ তাত IS আৰু LM কাৰ্ভে ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে, কটাকটি কৰিছে। আৰু ইয়াত কি হৈছে আমাৰ ভাৰসাম্য উৎপাদন আৰু সুদৰ হাৰ হৈছে, চাওক আপোনালোকে ভাৰসাম্য উৎপাদন হৈছে Y0 আৰু সুদৰ হাৰ হৈছে I0। এতিয়া কি হৈছে আপোনালোকে চাওক, যেতিয়াই মুদ্ৰাৰ যোগানটো বৃদ্ধি পালে, অৰ্থাৎ মুদ্ৰানীতি আমি আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে মুদ্ৰা যদি বৃদ্ধি পাইছে তেতিয়া LM কাৰ্ভডাল শিফ্ট কৰি সোঁফালে আহিছে LM0ৰ পৰা LM1লৈ, আৰু লগে লগে ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্টটো ক'লৈকে শিফ্ট হৈছে চাওক E1লৈকে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে, কাৰণ সেইটো এটা ইণ্টাৰচেক্টিং কটাকটি কৰা বিন্দু। তাত কি হৈছে আপোনালোকে চাব লাগিব যে যদি মানি মাৰ্কেট থাকে, তাত অকল যদি মুদ্ৰা বজাৰখন থাকে তেতিয়া আমাৰ ভাৰসাম্য উৎপাদন Y1ৰ পৰা বা ইনকাম, নেশ্যনেল ইনকামটো OY0ৰ পৰা OY2লৈ বৃদ্ধি পাব। কিন্তু তাত যদি ৰিয়েল ছেক্টৰ আহি যায়, প্ৰকৃত যিটো খণ্ড আমাৰ ISৰ প্ৰকৃত খণ্ড, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম যিটো ভাৰসাম্য উৎপাদন বা আয় সেইটো কিন্তু আপোনাৰ Y2লৈ নাযায়, সি Y1লৈকে সি বৃদ্ধি পাব, অৰ্থাৎ OY0ৰ পৰা OY1লৈ বৃদ্ধি পাব, Y2লৈকে নাযায়। Y2লৈকে যাব যদি তাত কেৱল মুদ্ৰা বজাৰখন থাকে, ৰিয়েল বজাৰখন নাথাকে, প্ৰকৃত বজাৰখন নাথাকে। আৰু প্ৰকৃত যদি খণ্ডটো আহি যায় তেতিয়া ই অকল OY0ৰ পৰা OY1লৈ বৃদ্ধি পাব। এইটো কমপ্লিট মানে পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈছে কিহৰ LM কাৰ্ভ। আৰু কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এই যিটো LM কাৰ্ভৰ যিটো পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন, এইটো কিন্তু ট্ৰান্সফৰ্ম নকৰে নেশ্যনেল ইনকামটো, জাতীয় আয়টো কিন্তু নেশ্যনেল ইনকামলৈকে আপোনাৰ এইটো পৰিৱৰ্তন নকৰে। এতিয়া আপুনি চিত্ৰটোত চাওক, চিত্ৰত ইয়াত কি হৈছে, গভৰ্ণমেণ্ট যিটো চৰকাৰী যিটো ব্যয় সেইটো কি হৈছে বাঢ়িছে। আমি ধৰি লৈছোঁ যে চৰকাৰী ব্যয়টো বৃদ্ধি পাইছে, অৰ্থাৎ IS কাৰ্ভডাল লগে লগে মানে সোঁফাললৈ ই পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু লগে লগে ভাৰসাম্য বিন্দুটো
অ'ৰ পৰা E1 লৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। আপোনালোকে বিটো দেখিলেই ওপৰৰ চিত্ৰটো দেখিলেই আপোনালোকে গম পাব। তাৰপিছত আমি এইটো কিন্তু আপোনালোকে উল্লেখযোগ্য এটা পইণ্ট আছে যে এই যে IS কাৰ্ভডাল যে শিফ্ট কৰিলে IS অ'ৰ পৰা IS1 লৈ, এইটো মানে এইটো নহয় যে নেশ্যনেল ইনকামটো কমপ্লিট শিফ্ট কৰিব, তাৰমানে Y2 লৈ কমপ্লিট শিফ্ট কৰিব। এইটো হৈছে আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম, নিউ ইকুইলিব্ৰিয়াম যিটো আমাৰ পইণ্ট E1, সেইটোৰ পৰা আমাৰ Y2 লৈকে আমাৰ নিউ ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্টটো শিফ্ট কৰিব। সেইটোক কয় মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট, অৰ্থাৎ গুণকৰ প্ৰভাৱ। এই যে Y1ৰ পৰা Y2 লৈ যে শিফ্ট কৰিলে, পৰিৱৰ্তন হ'ল, সেইটো গুণকৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে হ'ল। আৰু ইয়াত কি হ'ব, Y2 লেভেলত মানি মাৰ্কেটখন কিন্তু যিটো মুদ্ৰা বজাৰখন কিন্তু ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব, নহ'লে বস্তু সামগ্ৰীৰ বজাৰখন ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব। দুইখনেই বজাৰ কিন্তু ইয়াত ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব নোৱাৰে একেটা সময়তে। আৰু গতিকে আমাৰ অৰ্থনীতিখন এজ এ হোল তাৰমানে ভাৰসাম্য অৱস্থা নাপায়। তাত এটা যদি আপোনাৰ এখন বজাৰ হয় মানি মাৰ্কেট, নহয় বস্তু সামগ্ৰী প্ৰকৃত বজাৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, একে সময়তে দুইখন বজাৰ একে সময়তে অৰ্থনীতিখনে ভাৰসাম্যতা নাপায়। সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য পইণ্ট। এতিয়া আমাৰ তলত আপোনালোকে চাওক, আমাৰ AD কাৰ্ভডাল লক্ষ্য কৰক। এইটো এই যে শিফ্ট হৈছে AD কাৰ্ভডাল মানে ৰেখাডাল, এইটো অকল আমাৰ এই যে স্বতন্ত্ৰ ব্যয় কাৰণে অকল নহয়, ইয়াত অট'নমাছ মানে স্বতন্ত্ৰ এগ্ৰিগেট এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ সৰ্বমুঠ ব্যয় হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ সৰ্বমুঠ ব্যয়টো কি হ'ব, য'ত মাল্টিপ্লায়াৰ্ছ গুণকে কি কৰিব, ফিস্কেল আৰু মানিটাৰী পলিচি দুইটাৰে প্ৰভাৱ থাকিব। অৰ্থাৎ ৰাজস্ব নীতি আৰু মুদ্ৰা নীতিৰ যিটো গুণক, তাৰহে আমাৰ গুণকৰ প্ৰভাৱটো থাকিব। তাৰমানে অকল এইটো মানে নহয় যে আমাৰ স্বতন্ত্ৰ ব্যয় থাকিব, সৰ্বমুঠ স্বতন্ত্ৰ ব্যয় লাগিব, অৰ্থাৎ ফিস্কেল আৰু মানিটাৰী পলিচিৰ গুণকৰ প্ৰভাৱ। আৰু তেতিয়া আমাৰ AD কাৰ্ভডাল শিফ্ট কৰিব, AD0 পৰা AD1, AD0 পৰা AD1, আৰু লগে লগে নেশ্যনেল ইনকাম বা সৰ্বমুঠ আউটপুটটো, আমাৰ উৎপাদনটো আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। আৰু কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰাইচ লেভেলটো আমাৰ কনষ্টেণ্ট থাকিব, স্থিৰ থাকিব। এতিয়া আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদাৰ যিখিনি আমাৰ আপোনালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে, আপোনালোকৰ বুকছবিলাকত দিয়া আছে, সেইখিনি আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে। আৰু পিছফালে আপোনালোকৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে, সেইবোৰ কৰাত আপোনালোকে যদি ভালকৈ বুজি পাইছে, আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। আৰু গতিকে আমি এতিয়া নেক্সট আপোনাৰ সৰ্বমুঠ যোগানলৈকে আগবাঢ়িম। আজি আমি গুণকৰ প্ৰভাৱটো আমি মুঠ চাহিদা ৰেখাৰ ওপৰত যিটো গুণকৰ প্ৰভাৱ, সেইটো আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰ আগৰ ক্লাছত আমি সৰ্বমুঠ চাহিদা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি আমি এই সৰ্বমুঠ চাহিদাৰ ৰেখা কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয়, সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখা কিয় পৰিৱৰ্তন হ'ব, চাহিদা ৰেখা কি, আমি গোটেইখিনি যোৱা ক্লাছটোতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজি গুণকৰ সৈতে ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে এইটো আমি আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িম সৰ্বমুঠ যোগানলৈ। সৰ্বমুঠ যোগান কি? সৰ্বমুঠ যোগান বুলি ক'লে আমি এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগান ৰেখা কি? যোগান ৰেখা হ'ল বিভিন্ন দৰত এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ সৰ্বমুঠ যোগানৰ পৰিমাণ আৰু অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ পৰিমাণ। প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ যোগানৰ পৰিমাণৰ উপৰিও উৎপাদক বা উৎপাদনৰ বা দৰৰ বাহিৰেও বজাৰ গাঁথনিৰ ওপৰতো প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ যোগানৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া অৰ্থনীতি এখনত আমি যেতিয়া ধৰক আপোনালোকক সুধিছে যে
আমাৰ সৰ্বমুঠ বা মুঠ যোগান ৰেখা কি? মুঠ যোগান ৰেখাই আমাক কি দেখুৱায়? মুঠ যোগান ৰেখাই দেখুৱায় যে আমাৰ বিভিন্ন দৰ স্তৰত আমাৰ ইকনমিক, আমাৰ অৰ্থনীতিখনত কিমান বস্তু সামগ্ৰী আৰু সেৱা উৎপাদিত হৈছে সেইটোৱে দেখায় আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাই। গতিকে আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত আমি এতিয়া কিন্তু আৰু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে বজাৰ গাঁথনি বা টাইম, যিটো সময়, টাইম হৰাইজন বুলি কয়, সময়ৰ এইটো বহুত উল্লেখযোগ্য এটা উপাদান আপোনাৰ মুঠ যোগান ৰেখাৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ আমাৰ হ্ৰস্বকাল আৰু দীৰ্ঘকাল দুটা সময় আমি পাওঁ অৰ্থনীতি এখনত, আৰু সেই অৰ্থনীতিখনত আমাৰ অৰ্থনীতিখনে হ্ৰস্বকাল আৰু দীৰ্ঘকালত বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে কাৰ্য কৰে, আৰু সেইটো কাৰণে সময়ৰ প্ৰভাৱটো এটা ডাঙৰ উপাদান আমি যেতিয়া এটা মুঠ যোগান ৰেখা অংকন কৰিম। আৰু গতিকে আমাৰ সেই হ্ৰস্বকাল আৰু দীৰ্ঘকালত এই মুঠ যোগান ৰেখাৰ আকৃতিও বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি এই পাঠটোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছিকেল অৰ্থাৎ সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাকৰ কথা আৰু কেইনছৰ মুঠ যোগান বক্ৰৰেখা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। আৰু তেওঁলোকে কি কৈছে যে উৎপাদন আৰু দৰৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰভাৱ আছে সেই বিষয়ে আমি বা পাৰ্থক্য আছে ধ্ৰুপদীবিলাকে অৰ্থাৎ ক্লাছিকেল অৰ্থাৎ সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাক আৰু কেইনেছিয়ানে ইয়াৰ ওপৰত কি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আহিব আপোনাৰ আমাৰ অৰ্থনীতিখনৰ সৰ্বমুঠ যোগান কি? অৰ্থনীতি এখনত আমি সৰ্বমুঠ যোগান বুলিলে কি বুজিম? আমি যেতিয়া এখন অৰ্থনীতিত যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান থাকে, এই সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ যেতিয়া আমি মুঠ যোগান ৰেখাবোৰ লগাম একেলগে, তেতিয়া আমি কি পাম? সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা। গতিকে ইয়াত যিটো অৰ্থাৎ এই যিটো আমাৰ প্ৰাইচ লেভেল, দৰ স্তৰ, সমুদায় যিটো দৰ স্তৰ এখন অৰ্থনীতিত, তাত যেতিয়া আমাৰ সৰ্বমুঠ উৎপাদন বা আয়ৰ যিটো সম্পৰ্ক বা সেই দৰৰ লগত যোগানৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেইটোৱে দেখাব আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাই। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, আমি সৰ্বমুঠ যোগানটো ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিগত যোগান ৰেখাৰ পৰা পৃথক হয়। কাৰণ এই সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল এখন বজাৰৰ যোগান ৰেখা নহয়, আৰু বহুত কেইডাল ব্যক্তিগত যোগান ৰেখা লগ লাগিও আমি ইয়াক এটা মুঠ যোগান ৰেখা অংকন কৰিব নোৱাৰোঁ এখন অৰ্থনীতিত। গতিকে আমি এই যিটো সৰ্বমুঠ দৰ স্তৰত এখন অৰ্থনীতিত কিমান বস্তু বা সেৱা, কিমান বস্তু সামগ্ৰী উৎপাদন হৈছে, সেই টোটেল এগ্ৰিগেট আউটপুটটোকে আমি কোৱা হ'ব মুঠ যোগান। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰ এখন অৰ্থনীতিত দেখা যায়। ধৰক আপোনাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ বা একচেটিয়া বজাৰ বা একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ, তাৰমানে আপোনাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ আৰু অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ। আৰু সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰবিলাকৰ যিবিলাক বজাৰ, তেওঁলোকে প্ৰাইজ গ্ৰহণ কৰে, প্ৰাইজ তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যিখন একচেটিয়া বজাৰ, মনপলি মাৰ্কেট, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দাম নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰে। গতিকে এই মনপলি মাৰ্কেট অৰ্থাৎ অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে লিডাৰৰ নিচিনা কাম কৰে অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত, আৰু তেওঁলোকে নিজে নিজৰ উৎপাদিত বস্তু আৰু দৰ নিজেই ঠিক কৰে। আৰু কেনেকৈ ঠিক কৰে? দৰ আৰু উৎপাদিত বস্তু কেনেকৈ ঠিক কৰে? চাহিদা আৰু ব্যয় চাই পেলাই তেওঁলোকে ঠিক কৰে। গতিকে আমাৰ অনলি পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰতহে কি হয়? আমাৰ মাৰ্কেট ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ যিটো বজাৰ শক্তি, চাহিদা আৰু যোগান বুলি কয় বজাৰ শক্তি, তাৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি আমাৰ
ফাৰ্মবিলাকে প্ৰাইচ ডিটাৰমিন কৰে আৰু বজাৰখনে সেই প্ৰাইচটো গ্ৰহণ কৰে। যেতিয়া সেই সৰ্বমুঠ অভাৰঅল প্ৰাইচটো পৰিৱৰ্তন হ'ব, লগে লগে যিটো ইনপুট প্ৰাইচেছ মানে উৎপাদকবিলাকৰ দাম বা ব্যয় পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু তেতিয়াই কি হ'ব, আমাৰ বহুত কেইখন প্ৰতিষ্ঠানে কি কৰিব, তেওঁলোকে সেই ব্যয়, সেই দৰ, বজাৰৰ দৰ আৰু সেই ব্যয় চাই তেওঁলোকে উৎপাদনৰ পৰিমাণ আৰু দৰ, তেওঁলোকৰ উৎপাদিত বস্তুৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। আৰু তেতিয়া সেইটোৱে হ'ব আপোনাৰ এনেকৈ তেওঁলোকে দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে। আৰু এইটোকে ক'ব আপোনাৰ প্ৰাইচ আউটপুট ৰেছপন্স কাৰ্ভ। আৰু ইয়াত কি হ'ব, আমাৰ এই দৰ আৰু মানে সৰ্বমুঠ দৰ আৰু ব্যয় চাই পেলাই যিটো উৎপাদন আৰু বস্তু সামগ্ৰীৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব, আৰু সেইটোৱে আমাৰ কি কৰিব, আমাৰ যোগানৰ আৰু সৰ্বমুঠ উৎপাদনৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। চ' এই যিটো দৰ ফিক্স কৰা যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ যোগান ৰেখা নাথাকে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ কি কৰিব, দাম আৰু দৰ একে সময়তে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰে। চ' তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ কি নাথাকে, ব্যক্তিগত যোগান ৰেখা তেওঁলোকৰ নাথাকে। আৰু যদি ব্যক্তিগত যোগান ৰেখা তেওঁলোকে যদি আয়ত্ব কৰিব লগা হয়, তেওঁলোকে নিজে এটা কল্পনা কৰি ল'ব এটা দৰ, আৰু সেইমতে তেওঁলোকে কিমান বস্তু উৎপাদন কৰি দাম কেনেকৈ ফিক্স কৰিব, তেওঁলোকে সেনেকৈ নিজে নিজে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। আৰু সেইটো বস্তু আমি দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিলেও তেওঁলোকে এই কামটো কৰিব নোৱাৰে। চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে অপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত কি হয়, তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিগত যোগান ৰেখাবোৰ লগ লগাই তেওঁলোকে সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল তেওঁলোকে কেতিয়াও তেওঁলোকে গঠন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি আহিব লাগিব সংস্থাপিক আৰু কেইন্সৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ বিষয়ে। সংস্থাপিক আৰু কেইন্সৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা কি? এতিয়া আমি যেতিয়া ক্লাছিকেল যিবিলাক সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাকে সদায় তেওঁলোকে কয় যে আমাৰ যিবিলাক সম্পদ থাকিব সেইবিলাক আমি পূৰ্ণ নিয়োগ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে কৰে, আৰু সেইটো কাৰণে পূৰ্ণ নিয়োগ কৰে কাৰণে যিবিলাক উৎপাদনকাৰী গোট বা প্ৰতিষ্ঠান, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা তেওঁলোকে কি কৰে, কাম কৰে, সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা বা তেওঁলোকে পূৰ্ণ ক্ষমতা ফুল কেপাচিটিত তেওঁলোকে কাম কৰে। আৰু যেতিয়াই এখন অৰ্থনীতিত কাম কৰে বা চলি থাকে এটা পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থাত, তেতিয়া কেতিয়াও আৰু তাৰ ওপৰত অতিৰিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি নহয়। আৰু তেতিয়াই যদি আমাৰ মুঠ চাহিদা বৃদ্ধি হয়, তেতিয়াই বস্তু সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়ে আৰু উৎপাদন কিন্তু একেই থাকিব, কাৰণ অৰ্থনীতিখনে ফুল কেপাচিটিত কাম কৰিছে, সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ফুল শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থাপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ উৎপাদন একে থাকিব, খালি কেৱল দাম বৃদ্ধি পাইছে, সৰ্বমুঠ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে কাৰণে বস্তু সামগ্ৰীৰ দৰ বৃদ্ধি পাব। আৰু এই যে সৰ্বমুঠ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে, কেতিয়াও উৎপাদন বৃদ্ধি নকৰে, বাৰে বাৰে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু যেতিয়া ধৰক ওলোটা ফালে আপোনালোকে চাওক, যদি মুঠ চাহিদা হ্ৰাস পায়, তেতিয়া বস্তুৰ দৰ হ্ৰাস পাব আৰু মজুৰিও হ্ৰাস পাব, কাৰণ চাহিদা হ্ৰাস পাইছে। এই যে বস্তু সামগ্ৰীৰ যে দৰটো বৃদ্ধি পালে, তেতিয়া আকৌ কি কৰিব,
বস্তু সামগ্ৰীৰ চাহিদা আৰু বস্তু সামগ্ৰী আৰু চাহিদাৰ কি হ'ব, চাহিদা বৃদ্ধি হ'ব। দৰ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে আকৌ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব। গতিকে আৰু একে সময়তে যেতিয়া মজুৰিটো হ্ৰাস পালে, মজুৰিটো হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, শ্ৰমিকৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব। আৰু শ্ৰমিকৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ এই পূৰ্ণ নিয়োগ, সম্পদৰ পূৰ্ণ নিয়োগ আৰম্ভ হ'ব। কাৰণ শ্ৰমিকৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে, কিয়? মজুৰি হ্ৰাস পাইছে আৰু দৰ হ্ৰাস পাইছে। সেইটো কাৰণে সেইটোৱে কি কৰিব, সম্পদৰ পূৰ্ণ নিয়োগ কৰিব। এইটোৱে আমাক কি দেখুৱায়, যে আমাৰ একে সমান পৰিমাণৰ বস্তু সামগ্ৰী যদি আমি ছাপ্লাই কৰিম, কেতিয়া? যি ধৰণৰ দৰ থাকে, যি ধৰণৰ দৰ প্ৰচলিত, তাত আমি একে সমান পৰিমাণৰ বস্তু সামগ্ৰী আমি যোগান ধৰিম। গতিকে এইটোক ক'ব, এই যিটো আমি যোগান ধৰিম বস্তু সামগ্ৰী আপোনাৰ পূৰ্ণ নিয়োগ উৎপাদনত, সেইটোকে ক'ব সম্ভাৱনীয় GDP, পটেনচিয়েল GDP, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যন, সৰ্বমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন। এইটো সম্ভাৱনীয়, এইটো একচুৱেল নহয়। এইটো সম্ভাৱনাহে আছে যে আমাৰ সৰ্বমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ সম্ভাৱনীয় উৎপাদনৰ পৰিমাণ। আৰু এইটোকে আমাৰ ক্লাছিকেল সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাকে তেতিয়া কৈছে যে সেইকাৰণে আমাৰ AS কাৰ্ভডাল, অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল Y অক্ষৰ সমান্তৰাল বা ভাৰ্টিকেল হয়, থিয় হয়। গতিকে আৰু এইটোকে ক'ব ক্লাছিকেল AS কাৰ্ভ, অৰ্থাৎ সংস্থাপিক AS সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা। এইফালে আপোনাৰ দেখিব যে আমাৰ যিটো কেইনছ, এজন ডাঙৰ অৰ্থনীতিবিদ, কেইনছৰ কাৰ্ভ আমি গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন কাৰ্ভ বুলিও কোৱা হয়। আৰু ইয়াত তেওঁ কৈছিল যে প্ৰকৃত যিটো উৎপাদন, সেইটো সম্ভাৱনীয় উৎপাদনতকৈ সদায় কম। কেইনছে কম বুলি কৈছিল। তেওঁ কিন্তু ক্লাছিকেলবিলাকে আকৌ কি কৈছিল, যে আমাৰ ফুল এমপ্লয়মেণ্ট মানে পূৰ্ণ নিয়োগ উৎপাদন হ'ব। কেইনছে কৈছে নহয়, একচুৱেল উৎপাদনটো সম্ভাৱনীয় উৎপাদনতকৈ কম হয়। আৰু সেই সময়ত কেইনছে উপদেশ দিছিল যে আমি উৎপাদনটো আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, যদি দৰ বৃদ্ধি নকৰাকৈ আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ পাৰোঁ? দৰ বৃদ্ধি কৰা নাই, কিন্তু আমি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিছোঁ। কেনেকৈ? আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? যিবোৰ আমাৰ পৰি থকা, যিবোৰ আমাৰ অব্যৱহৃত মূলধন থাকে, শ্ৰমিক থাকে, তেওঁলোকক কামত লগাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ? উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। আৰু কেইনছে কৈছিল যে প্ৰাইচটো কেতিয়াও ফ্লেক্সিবল নহয়, মানে লৰচৰ নহয়। কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰাইচটো সদায় ৰিজিড হৈ থাকে, আৰু ৱেজ ৰেটো, আমাৰ মজুৰি হাৰো কি হয়, দৰ আৰু মজুৰি হাৰ প্ৰায় স্থিৰ হৈ থাকে। মেইনলি আপোনাৰ বিশেষকৈ ক'ত হয়, যেতিয়া অৰ্থনীতিখনত এটা ডাউনফল হয়, অৰ্থাৎ এটা মানে অৱনতি সৃষ্টি হয়, তেতিয়া আমাৰ দৰ আৰু মজুৰি কি হৈ থাকে, ৰিজিড হৈ থাকে। গতিকে আমাৰ এই যিটো শ্বৰ্ট ৰান, হ্ৰস্বকালত ফাৰ্মবিলাকে কি কৰে, ডিমাণ্ডটো যদি আমাৰ চাহিদাটো পৰিৱৰ্তন হয়, তেওঁলোকে দৰটো পৰিৱৰ্তন কৰিব ইমান নিবিচাৰে। তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে উৎপাদনটো বৃদ্ধি বা হ্ৰাস কৰিব বিচাৰে, দৰটো হ্ৰস্বকালত ইমান পৰিৱৰ্তন কৰিব তেওঁলোকে নিবিচাৰে। আৰু সেইটো কাৰণে ফলস্বৰূপে আমাৰ কি হয়, আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল হ্ৰস্বকালত ফ্লেট হয়, অৰ্থাৎ X অক্ষৰেখাৰ সমান্তৰাল বা আনুভূমিক হয়, ই থিয় নহয়। এইটো এটা মানে শ্বৰ্ট ৰানৰ এটা ডাঙৰ মানে আপোনাৰ হ্ৰস্বকালৰ এটা উল্লেখযোগ্য পইণ্ট, যে আমাৰ দৰটো কোনোফালেদি প্ৰভাৱিত নহয়, খালি যিটো আমাৰ সৰ্বমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ এটা দৰ প্ৰভাৱিত নহয়। আৰু
কি হয় এই AS কাৰ্ভডাল যিডাল হ্ৰস্বকালৰ যোগান ৰেখা সেইডাল হৰাইজণ্টেল অৰ্থাৎ x অক্ষৰ সমান্তৰাল হয়, অৰ্থাৎ ই আনুভূমিক হয় আৰু এইটোকে ক'ব কেইনেছিয়ান ছাপ্লাই কাৰ্ভ অৰ্থাৎ কেইনছৰ যোগান ৰেখা। আপোনালোকে চিত্ৰত দেখিছেই যে OP2 আপোনাৰ দৰটো স্থিৰ আছে আৰু AS ৰেখাডাল হৰাইজণ্টেল হৈ আছে। আৰু এতিয়া যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ আউটপুটটো যদি চাওঁ, আমি উৎপাদনৰ পৰিমাণটো চাওঁ, তেতিয়া আমাৰ ক্লাছিকেলবিলাক সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাকে কৈছিল যে অৰ্থনীতিখনে সদায় পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হৈ থাকে আৰু লগতে তেওঁলোকে পূৰ্ণ নিয়োগ হ'ব তেওঁলোকৰ যিটো হাতত থকা এভেইলেবল সম্পদৰ ওপৰত তেওঁলোকে, আৰু কেইনেছিয়ানে কৈছে যে আমাৰ এই অৰ্থনীতিখনে অতিৰিক্ত ক্ষমতা চাব আৰু অতিৰিক্ত ক্ষমতাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি কৰিব এই যিটো উচ্চ চাহিদা সেইটো তেওঁলোকে কামত লগাব। কিহৰ কাৰণে? তেওঁলোকে আৰু বেছি উৎপাদন কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই অতিৰিক্ত ক্ষমতা লগাব। কিন্তু আমাৰ সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাকে কৈছিলে যে পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থাত সকলো যিবিলাক সম্পদ থাকিব সেইবিলাক পূৰ্ণ নিয়োগ কৰা হ'ব। গতিকে যেতিয়া আমি দৰ স্তৰ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ক্লাছিকেল সংস্থাপিক ভিউ মতে কৈছে যে আমাৰ দৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, উৎপাদন পৰিৱৰ্তন নহ'লেও দৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু উৎপাদনৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৰ পৰিৱৰ্তন হয়। কিন্তু কেইনছে কৈছে যে প্ৰাইচ পৰিৱৰ্তন হ'ব, কিন্তু উৎপাদনৰ লগত প্ৰাইচো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। কিন্তু ক্লাছিকেলে কৈছিলে যে প্ৰাইচ পৰিৱৰ্তনে ঠাই ল'ব যদি আউটপুট পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈও দৰ পৰিৱৰ্তনে ঠাই ল'ব পাৰে। অৰ্থাৎ দৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে যদি আউটপুট পৰিৱৰ্তন মানে উৎপাদনৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ। কিন্তু কেইনছে কৈছে যে প্ৰাইচ পৰিৱৰ্তনে লগে লগে উৎপাদনৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। এইটো হ'ল আপোনাৰ পাৰ্থক্য সংস্থাপিক অৰ্থনীতি আৰু কেইনছৰ যিটো ধাৰণা সৰ্বমুঠ যোগানৰ ওপৰত। সৰ্বমুঠ যোগানৰ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে ছুটি সময়ত শ্বৰ্ট পিৰিয়ডত আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগানৰ কি প্ৰভাৱ বা কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা আকৃতিৰ হয়। এতিয়া কি হৈছে এইটো আমাৰ ছুটি সময়ৰ এইটো হ'ল আমাৰ কেইনছৰ কনচেপ্ট। আমাৰ কেইনছ এজন ডাঙৰ অৰ্থনীতিবিদ আৰু এই বিখ্যাত অৰ্থনীতিবিদজনে কৈছিল যে হ্ৰস্বকালত কি হয় AS কাৰ্ভডাল অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল হৰাইজণ্টেল x অক্ষৰ সমান্তৰাল হয়। ই কি দেখুৱায়? এই যে হৰাইজণ্টেল হয় এইটো কি ইণ্ডিকেট কৰে? তেওঁ কৈছিল যে যিটো দৰ প্ৰচলিত হয় তাত প্ৰতিষ্ঠানখনে যিমান বস্তু সামগ্ৰী যোগান ধৰিব বা চাহিদা কৰিব সেইটো এই কাৰ্ভডালে দেখুৱায়। ইয়াত চাওক OP2 প্ৰচলিত দাম আৰু ইয়াত আমাৰ আউটপুট আৰু ইনকামটো কেনেকৈ বৃদ্ধি পাইছে। এইটো হ্ৰস্বকালৰ। এই যে শ্বৰ্ট ৰাণত আমাৰ এক্সেছ অতিৰিক্ত ক্ষমতা থাকে। অতিৰিক্ত ক্ষমতা কাৰ থাকে? মূলধন বা শ্ৰমিকৰ। আৰু তেতিয়া কি হয় তাৰমানে কি হয় যে এই হ্ৰস্বকালত আমাৰ যিখন অৰ্থনীতিখনত যিবোৰ উৎপাদনৰ উপাদান থাকে অৰ্থাৎ শ্ৰমিক বা মূলধন থাকে সেইবিলাক আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰচলিত আমাৰ কাৰেণ্ট যিখিনি আমাৰ আমি উৎপাদন কৰিম তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহয়। কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ কি থাকে? অপূৰ্ণ নিয়োগ থাকে অৰ্থাৎ নিবনুৱা থাকে আৰু প্ৰতিষ্ঠানখনে যিমান তেওঁলোকৰ লেবাৰ থাকিব কাৰণ নিবনুৱা আছে, গতিকে যিটো প্ৰচলিত মজুৰিত তেওঁলোকে কি পায়? অত্যাধিক শ্ৰমিক তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? লাভ কৰে। আৰু লাভ কৰিলে কি হ'ব? ফাৰ্মখনে কি কৰিব? তেওঁলোকৰ যিখিনি কেপাচিটি উৎপাদনৰ ক্ষমতা সেই কেপাচিটিত তেওঁলোকে
তাৰ তলত তেওঁলোকে কাম কৰে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে অতিৰিক্ত ব্যয় কৰিব লগা হয় অতিৰিক্ত ব্যয়টো যিটো থাকে তেওঁলোকৰ তেতিয়া সেইটো কমি যায় আৰু সেই সময়ত কি হ'ব তেওঁলোকে এই প্ৰাইচ লেভেলটো তেওঁলোকে কেতিয়াবা অকণমান বা কেতিয়াবা বৃদ্ধি নকৰাকৈও তেওঁলোকে চলি যায় সেইকাৰণে প্ৰাইচ লেভেলটো কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে কাৰণ সেই সময়ত আনএমপ্লয়মেণ্ট নিবনুৱা থাকে আৰু নিবনুৱাবিলাকক কি হয় তেওঁলোকে এই ছুটি সময়ত চলিত মজুৰিতে তেওঁলোকে মানে অতিৰিক্তভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠানবিলাক লাভ কৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্যয়টো কমি থাকে আৰু ব্যয়টো কমি থাকে কাৰণে তেওঁলোকে দৰটো বৃদ্ধি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ নকৰে আৰু কেতিয়াবা কৰিলেও স্লাইটলি দৰটো বৃদ্ধি কৰে কিন্তু খুব বেছি দৰ পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে নকৰে আৰু সেইটো কাৰণে সাধাৰণতে দেখা যায় দৰ পৰিৱৰ্তনটো কেইনছৰ মতে স্থিৰ হৈ থাকে আৰু ইয়াত কি হয় গড় উৎপাদন ব্যয়টো কেইনছে বা এই হ্ৰস্বকালত পৰিৱৰ্তন নহয় বুলি ধৰি লোৱা হয় যদিও উৎপাদনৰ পৰিমাণ পৰিৱৰ্তন হয় কিন্তু গড় উৎপাদন ব্যয় মানে এটা বস্তু উৎপাদন কৰা ব্যয়টো পৰিৱৰ্তন নহয় বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু ফাৰ্মবিলাক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে আৰু তেনেকৈ এইটো আপোনাৰ কি কৰে যিটো চলিত দামত তেওঁলোকে যোগান ধৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আৰু সেইটো কাৰণে AS কাৰ্ভডাল সাধাৰণতে এই যিটো তাৰ আকৃতিটো হৰাইজণ্টেল হয় এক অক্ষৰ সমান্তৰাল হয় আৰু এইখিনি সময়ত কিন্তু আমাৰ অৰ্থনীতিখনত অৱনতি সময়তহে এইটো এনেকৈ হৰাইজণ্টেল হয় আৰু কাৰণ যিহেতু ৰিচেশ্যন অৱনতি পিৰিয়ডটো চলি থাকে গতিকে আমাৰ অৰ্থনীতিখনৰ উৎপাদিত বস্তু এটা লোৱাৰ লেভেলত উৎপাদন কৰা হয় গতিকে ইয়াতে আমিতো জানোৱেই যে এটা বাণিজ্য চক্ৰত দুটা ফেজ থাকে দুটা স্তৰ থাকে এটা হ'ল সমৃদ্ধি আৰু এটা হ'ল অৰ্থাৎ ঊৰ্ধ্বগতি এটা হ'ল অৱনতি এই যে অৱনতি ফেজটোত কি হয় অৱনতি যিটো স্তৰ তাত কি হ'ব আমাৰ সমুদায় যিটো উৎপাদন অৰ্থনীতিখনৰ সেইটো কমি অহাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে আৰু তেতিয়া অৰ্থনীতিখনত কি থাকে অতিৰিক্ত ক্ষমতা ৰৈ যায় আৰু যেতিয়া ফাৰ্মখনে ভাবিব যে এই যিটো অৱনতিৰ অৱস্থা সেইটো একদম ছুটি সময় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব এই অতিৰিক্ত ক্ষমতাটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সেই সময়ত কি হ'ব যেতিয়া অতিৰিক্ত ক্ষমতা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰ্যত লগাব তেতিয়া ফাৰ্মৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব আৰু যাৰ ফলত উৎপাদন বৃদ্ধি পাব দামতকৈ উৎপাদনটো বৃদ্ধি পাব কাৰণ তেওঁলোকে এই অৱনতি অৱস্থাটো হ্ৰস্বকালীন অৱনতি অৱস্থা বুলি ধৰি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোকে এই অতিৰিক্ত ক্ষমতাটো ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু কিন্তু দৰ যিমান বৃদ্ধি নহ'ব উৎপাদন তাতকৈ বেছি বৃদ্ধি হ'ব হ্ৰস্বকালত গতিকে এই হ্ৰস্বকালত কেইনছৰ মতে AS কাৰ্ভডাল হৰাইজণ্টেল হৈ থাকে এতিয়া আমাৰ দীৰ্ঘকালত সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাৰ আকৃতি আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ল'ব লাগিব সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাকৰ ধাৰণা আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে AS কাৰ্ভডাল অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল দীৰ্ঘকালত কি হয় ভাৰ্টিকেল অৰ্থাৎ Y অক্ষৰ সমান্তৰাল হৈ থাকে আৰু এই সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে ধৰি লৈছে যে ফুল এমপ্লয়মেণ্ট মানে উৎপাদনৰ পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থা আৰু তেওঁলোকে এটা স্বীকাৰ্য ধৰি লৈছে যে শ্ৰমিকৰ বজাৰখন ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিব কেনেকৈ কৰিব পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থা ধৰি লৈ পেলাই ভাৰসাম্য লাভ কৰিব আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান খণ্ডত যদি আপোনাৰ তেওঁলোকে উচ্চ চাহিদা সন্মুখীন হয় তেতিয়া তেওঁলোকে বস্তু সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰিব আৰু যেতিয়া খণ্ডবিলাকে দেখিব যে এই যিটো উচ্চ চাহিদাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যদি গ্ৰ'থ হৈছে উন্নতি হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব আকৌ তেওঁলোকে
নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিব, বিনিয়োগ ক'ত কৰিব? বিনিয়োগ কৰিব তেওঁলোকে মেচিন কিনি বা যন্ত্ৰপাতি কিনি বা তেওঁলোকে মোৰ মেটেৰিয়েলছ ৰ মেটেৰিয়েলছ কেঁচা সামগ্ৰী কিনি বা তেওঁলোকে বহুতো লেবাৰ তেওঁলোকে নিয়োগ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিব? বেছি বিনিয়োগ কৰিব চেষ্টা কৰিব, কাৰণ সময়টো দীঘল, গতিকে তেওঁ বিনিয়োগৰ সুবিধা পাব। আৰু তেওঁলোকে দেখিছে যে আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে, লগে লগে তেওঁলোকৰ গ্ৰ'থ হৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকে দৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিব, বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব। কিন্তু ইয়াতে আৰু এই যে যদি আপোনাৰ এই হায়াৰ যিটো উচ্চ চাহিদা বস্তু আৰু সেৱাৰ যদি চাহিদাটো যদি অতি বেছি হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৰিব? আৰু যদি অলৰেডি তেওঁলোকে যেতিয়া সকলো তেওঁলোকৰ উপাদানবিলাক পূৰ্ণ নিয়োগ কৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে অভাৰঅল যিটো টোটেল প্ৰডাকশ্যন, সৰ্বমুঠ যিটো উৎপাদন বৃদ্ধি, তাৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি নাযায়। চ' এইটোৱে কি কৰিব? আমাৰ দৰটো বৃদ্ধি কৰিব, কিন্তু ছাপ্লাইটো বৃদ্ধি নকৰে বুলি সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদে কৈছে। গতিকে এই যিটো উৎপাদনৰ আপোনাৰ স্তৰ, লগে লগে আপোনাৰ কাৰ লগত উৎপাদন হৈছে? লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ লগত যিটো উৎপাদনৰ যিটো স্তৰ বৃদ্ধি হৈছে, সেইটোকে ক'ব আপোনাৰ পটেনচিয়েল GDP, অৰ্থাৎ সম্ভাৱনীয় মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন। আৰু এইটো আপোনালোকে চিত্ৰত দেখাই পাইছে যে কেনেকৈ এই ৰেখাডাল ভাৰ্টিকেল হৈছে, প্ৰাইচ লেভেলটো বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু উৎপাদনৰ পৰিমাণটো একেই আছে। আৰু যেতিয়া শ্বৰ্ট টাৰ্মটো আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, যেতিয়া আমাৰ কি আছিলে? এটা এজাম্পশ্যন আমি চিকাৰ্য ধৰি লৈছিলোঁ যে আমাৰ মজুৰিটো ষ্টিকি হয়। কিন্তু এইটো নহয় যে এই মজুৰিটো বহুদিনলৈকে ৰখি থাকিব, ষ্টিকি হৈ থাকিব। তেওঁলোকে হায়াৰ ৱেজেছ, যিটো মজুৰিটো উচ্চ দৰৰ লগত তেওঁলোকে এডজাষ্ট কৰে। আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যেতিয়া শ্ৰমিক এজনে ফাৰ্মৰ লগত কাম কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে? এটা বন্দবস্ত কৰে মজুৰিৰ কাৰণে। তেওঁলোকে ফাৰ্মৰ নিয়োগকৰ্তাৰ লগত এটা বন্দবস্ত কৰে, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে দুটা বস্তু আগত ৰাখি তেওঁলোকৰ মজুৰিটো ঠিক কৰি লয়। এটা হৈছে তেওঁলোকে যে এই ৰিচেণ্ট পাষ্টত কিবা দৰ বৃদ্ধি হৈছিল নেকি, বা ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত কিবা দৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি। আৰু তেতিয়া কিন্তু লং ৰাণত কি হ'ব? লং ৰাণত আমি এইটো হ্ৰস্বকালৰ আছিল, লং ৰাণত কি হ'ব? দীৰ্ঘকালত যে আমাৰ উপাদানৰ দামটো যিটো উৎপাদিত বস্তুৰ দামৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে সমান হয়। যিটো আমাৰ ইনপুট প্ৰাইচ, অৰ্থাৎ উপাদান কেপিটেলৰ বা মূলধন বা শ্ৰমিকৰ যিটো দৰ, তাৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হয়, তাৰ লগত এই উৎপাদিত বস্তুৰ দৰৰ লগত একজেক্টলি সমান হয়। সেইটো লং ৰাণত দীৰ্ঘকালত দেখা যায়। গতিকে আমাৰ এই যিটো দীৰ্ঘকালৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা, এইডাল ভাৰ্টিকেল হয়। আৰু দীৰ্ঘকালত কি হয়? প্ৰকৃত যিটো উৎপাদন আৰু সম্ভাৱনীয় যিটো উৎপাদন, সেইটো দীৰ্ঘকালত সদায় সমান হয়, ইকুৱেল, প্ৰকৃত আৰু সম্ভাৱনীয়। এইটো আমাৰ সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদসকলে কৈছে। এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে দীৰ্ঘকালত, এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত এই আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল কেনেকৈ শ্বিফ্ট হৈছে, কোনফালে শ্বিফ্ট হৈছে আৰু কিয় শ্বিফ্ট হৈছে। যিটো সম্ভাৱনীয় উৎপাদনৰ পৰিৱৰ্তন, আমাৰ সেইটো সময়ৰ লগে লগে সি পৰিৱৰ্তন হয়। গতিকে আমাৰ এই সম্ভাৱনীয় উৎপাদনৰ পৰা আমাৰ কি কাৰণত চেঞ্জ হয়, কিহৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন হয়, তাত আমি চাব লাগিব যে যদি তাত শ্ৰমিকৰ পৰিমাণ পৰিৱৰ্তন হয়, যদি তাত মূলধনৰ মজুতটো পৰিৱৰ্তন হয়, যদি তাত সম্পদৰ পৰিৱৰ্তন হয়, আৰু যদি তাত উৎপাদনৰ কৌশল পৰিৱৰ্তন হয়, তো তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যিটো সম্ভাৱনীয় উৎপাদন, সেইটো পৰিৱৰ্তন হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া আমাৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে দুটা আমাক চ'ৰ্চ আছে, উৎস আছে। এটা হ'ল উৎপাদকবিলাকৰ
গ্ৰথ আৰু আমাৰ কৌশল, উৎপাদনৰ কৌশলৰ মানে উন্নতি, এই দুটা আমাৰ চ'ৰ্চ আছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ এই সম্ভাৱনীয় উৎপাদনটো ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়। এতিয়া আমাৰ এই যিটো সম্ভাৱনীয় ঘৰুৱা উৎপাদন মুঠ উৎপাদন, সেইটো আমাৰ যেতিয়া আমাৰ অৰ্থনীতিখনে বহুতো সম্পদ আহৰণ কৰে, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, এই সম্ভাৱনীয় পটেনচিয়েল GDP ৰেটটো বৃদ্ধি পাব। আৰু তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ অৰ্থনীতিত কি হ'ব, মেচিনাৰী, বেছিকে আমাৰ যন্ত্ৰ পাতি সা সৰঞ্জাম, মেচিনছ বা বিল্ডিংছ বা মেটেৰিয়েলছবিলাক আমাৰ থাকিব, আৰু সেইবিলাকে আমাৰ কি হ'ব, যিটো উৎপাদনৰ ক্ষমতাটো অৰ্থনীতিত বৃদ্ধি কৰিব। আৰু এটা চ'ৰ্চ কি থাকিব, কৌশল, উৎপাদন কৌশল। যদি আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি উৎপাদন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াও আমাৰ সম্ভাৱনীয় ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব। আৰু গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে নিজে চাওক যে লাহে লাহে আমাৰ সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমাৰ সমাজত কি হৈছে, পাৱাৰফুল কম্পিউটাৰ্ছ, বহুত পাৱাৰফুল কম্পিউটাৰ্ছ বা মোবাইল ফোন আমাৰ ইউজ হৈছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ এই টেকন'লজিবিলাকে আমাৰ বিভিন্ন ফিল্ডত কাম কৰি আছে, আৰু তাৰ পৰা আমাৰ মানুহৰ প্ৰডাক্টিভিটি বা এফিচিয়েঞ্চিটো, দক্ষতা বৃদ্ধি পাইছে, মানুহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে কৌশল আৰু আমাৰ ইনপুট, অৰ্থাৎ মেচিন বা ৰিচোৰ্চেছ বা বিল্ডিং, এইবিলাক বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলতো আমাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ, মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু এনেকৈ আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বৃদ্ধি পাইছে। আৰু উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চিত্ৰত লক্ষ্য কৰক, প্ৰাইচ লেভেলটো বৃদ্ধি পাইছে, আৰু লগে লগে আমাৰ সোঁফাললৈ দীৰ্ঘকালৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল পৰিৱৰ্তন হৈছে S1 পৰা S2 লৈ। এতিয়া আমাৰ কি হ'ব, এই যে আমাৰ ক্লাছিকেল সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাকে কৈছে যে আমাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে এইফালেও বৃদ্ধি পাইছে, Y1 পৰা Y2 লৈ বৃদ্ধি পাইছে। যদিও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যে এই যিটো আপোনাৰ বৃদ্ধি পাইছে আউটপুট, মানে উৎপাদন বা আয়, OY1 পৰা OY2, এইটোৱে কিন্তু আপোনাৰ সম্ভাৱনীয় উৎপাদন, এইটোৱে কিন্তু কেতিয়াও দৰ স্তৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, কেতিয়াও নিৰ্ভৰ নকৰে। এতিয়া আমাৰ মিডিয়াম ৰানৰ আমাৰ এগ্ৰিগেট সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল আমি চাম। আমাৰ আগতে শ্বৰ্ট ৰান, হ্ৰস্বকাল, দীৰ্ঘকাল আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া আমি মিডিয়াম ৰান, মিডিয়াম মানে মধ্যৱৰ্তী সময়, ইয়াক সাধাৰণতে 5 to 10 yearsৰ ভিতৰত আমি পেলাব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে লং ৰানত আমাৰ সৰ্বমুঠ চাহিদা ৰেখাডাল ভাৰ্টিকেল, অৰ্থাৎ থিয় হৈ থাকে, Y অক্ষৰ সমান্তৰাল হৈ, আৰু হ্ৰস্বকালত কি হয়, AS কাৰ্ভডালৰ অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল হৰাইজণ্টেল হৈ থাকে। এই সময়ত কিন্তু মিডিয়াম তাৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাম, মাজত হয় কাৰ্ভডাল। ইয়াত চিত্ৰত দেখক, AD ডাল মিডিয়াম কাৰ্ভ। আৰু এই যে মিডিয়াম কাৰ্ভত কি হয়, যদি আপোনাৰ ফাৰ্মখনে, প্ৰতিষ্ঠানখনে উচ্চ চাহিদা বস্তু আৰু সেৱাৰ উচ্চ চাহিদা সন্মুখীন হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে বেছিকৈ ছুটিৰ সময়ত তেওঁলোকে বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব বিচাৰে, আৰু তেতিয়া আমাৰ সৰ্বমুঠ উৎপাদনটো মানে আপোনাৰ বৃদ্ধি হৈ থাকিব, আৰু তেওঁলোকে আমাৰ অৰ্থনীতিখন সৰ্বমুঠ ফুল কেপাচিটি ওচৰলৈ আগবাঢ়িব। আৰু তেওঁলোকে এইটো নহয় যে তেওঁলোকে হঠাৎ গৈ পেলাই সৰ্বমুঠ নিয়োগত উপনীত হ'ব। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া প্ৰতিষ্ঠানখনে মানে সৰ্বমুঠ উৎপাদনৰ প্ৰথমতে উৎপাদন কৰিবলৈ বিচাৰিব, আৰু লাহে লাহে যেতিয়া সৰ্বমুঠ চাহিদা বৃদ্ধি পাব, আৰু ফাৰ্মখনে লগে লগে আপোনাৰ দৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব, কিন্তু ফুল কেপাচিটি পাবলৈ হ'লেও তেওঁলোকৰ কিছুমান বাধা থাকে, আৰু গতিকে তেওঁলোকে হ্ৰস্বকালত তেওঁলোকে উৎপাদনৰ কেপাচিটি মানে সম্পূৰ্ণভাৱে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে। আৰু আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ যিবোৰ উৎপাদক,
মানে মূলধন বা আমাৰ যিবিলাক মেনেজমেণ্ট সেইবোৰ আমাৰ কি হয় হ্ৰস্বকালত স্থিৰ থাকে। গতিকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান বা উদ্যোগবিলাকে তেওঁলোকে কেতিয়া পাব মেক্সিমাম মানে সৰ্বোচ্চ উৎপাদন কেতিয়া পাব তেওঁলোকৰ ক্ষমতা তেওঁলোকে নাপায়। গতিকে তেওঁলোকে কিছুমানতকৈ আগতে তেওঁলোকে উপনীত হয় আৰু তেতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ AS কাৰ্ভ মিডিয়াম মানে মধ্যৱৰ্তী সময়ৰ যিডাল সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা তাত কোনো ধৰণৰ কিংক নাথাকে বা কোণ নাথাকে। গতিকে যেতিয়া আমাৰ সৰ্বমুঠ মানে আপোনাৰ ফুল কেপাচিটি লেভেলত যেতিয়া আপোনাৰ সৰ্বমুঠ ক্ষমতা স্তৰলৈকে যেতিয়া অৰ্থনীতিখন মুভ কৰে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই নিবনুৱা সমস্যাটো আমাৰ নিবনুৱাবিলাক যেতিয়া আনএমপ্লয়ড হৈ থাকে সেইবোৰ আমাৰ লাহে লাহে কমিব ধৰে আৰু তেতিয়া ফাৰ্মখনে কি কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ফাৰ্মখন বহলাব চেষ্টা নকৰে, কাৰণ অলৰেডি তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক উৎপাদনৰ উপাদান থাকে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিয়োগ কৰিছে। গতিকে এই সময়ত এই উৎপাদন লেভেলত যিয়ে দৰ নহওক কিয় আউটপুট বা উৎপাদন কেতিয়াও বৃদ্ধি নাপায়। এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই চিত্ৰটোত যে আমাৰ AS কাৰ্ভডাল ঊৰ্ধ্বমুখী হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো অংশ AB অংশটোত তাত কি দেখাইছে অলপমান ফ্লেটাৰ দেখিছেনে অকমান সমান হৈছে। সেইটো হ'ল আমাৰ কেইনছৰ জাগা আৰু চিৰ পৰা D লৈকে চাওক সেইখিনি ষ্টিপাৰ মানে থিয় হৈছে, সেইখিনি হ'ল আমাৰ সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাকৰ জোন। আৰু আমি ইয়াত লক্ষ্য কৰিছোঁ যে 3টা টাইম পিৰিয়ড আছে। এটা হ'ল শ্বৰ্ট ৰান, মাজৰখিনি হ'ল এই BCটো হ'ল মিডিয়াম অৰ্থাৎ মধ্যৱৰ্তী সময় আৰু CDটো হ'ল দীৰ্ঘকাল। আৰু এই তিনিটা আমি লগাই একেলগে কৰিছোঁ। ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে এই B পইণ্টলৈকে কি হৈছে এইটো শ্বৰ্ট ৰান মিডিয়াম আৰু অৰ্থাৎ হ্ৰস্বকাল Bৰ পৰা C লৈকে এইখিনি হ'ল মধ্যৱৰ্তী হৈছে আৰু Cৰ পৰা D লৈ এইখিনি হ'ব আপোনাৰ দীৰ্ঘকাল। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ অৱনতি হয় অৰ্থনীতিখনত তেতিয়া এই অৱস্থাটোত মানে অৰ্থনীতিখনে কাম কৰে আৰু যেতিয়া মেক্সিমাম যেতিয়া সৰ্বোচ্চ উৎপাদন হ'ব তেতিয়া Y পইণ্টত এই Yত চাওক আপোনালোকে চিত্ৰত সেই Yত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰে, অৰ্থাৎ সেইখিনি আপোনাৰ পূৰ্ণ নিয়োগ উৎপাদিত সামগ্ৰী। আৰু এইটোৱে হ'ব সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিলাকৰ ভিউ এইটো। এতিয়া আমাৰ এই মিডিয়াম ৰান এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভ অৰ্থাৎ এই যে আমাৰ এই মধ্যৱৰ্তী এই সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল শিফ্ট কৰে, এই শিফ্ট কৰাৰ এই চাওক শিফ্ট কৰিছে AS1 AS2ৰ পৰা AS1 AS1ৰ পৰা AS2 কেতিয়া তাৰ কাৰণবোৰ কি? ছাপ'জ আপোনালোকে দেখক ইনপুট প্ৰাইচেছ, যদি আপোনাৰ ইনপুট প্ৰাইচেছ মানে হ'ল উৎপাদকৰ মূল্য, উৎপাদক কোনবিলাক যে শ্ৰমিক বা মূলধন এইবিলাকৰ যদি আপোনাৰ দাম কমে অৰ্থাৎ তেতিয়া আমাৰ অট'মেটিকেলি উৎপাদন ব্যয়টো কমে আৰু উৎপাদন ব্যয়টো কমাৰ লগে লগে তেতিয়া ফাৰ্মবিলাকে বেছিকৈ কি কৰে উৎপাদন কৰে আৰু তেতিয়া আমাৰ এই সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল সোঁফাললৈ পৰিৱৰ্তন হয়। গতিকে আমাৰ উৎপাদকৰ দাম কমিলেও আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগান বৃদ্ধি পায় আৰু ৰেখাডাল সোঁফাললৈ গতি কৰে মানে শিফ্ট কৰে পৰিৱৰ্তন হয়। যেতিয়া টেকন'লজিকেল প্ৰগ্ৰেছ হয় ধৰক আপোনাৰ প্ৰযুক্তিগত প্ৰগতি তেতিয়া কি হয় এই যিটো উন্নতি হয় আমাৰ টেকন'লজি আমাৰ কৌশলৰ আমি যেতিয়া মডাৰ্ণ আধুনিক যন্ত্ৰ পাতি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাব আৰু তেতিয়া আমাৰ এই সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল সোঁফাললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰী নীতি ৰাজহুৱা নীতি তেওঁলোকেও আমাক বহুতখিনি ইয়াত সহায় কৰে। এই ৰাজহুৱা নীতিবিলাকে ছাপ'জ আপোনাৰ চৰকাৰে যদি কৰৰ হাৰ কমাই দিয়ে তাৰোপৰি তেওঁলোকে যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ ধৰক ৰাস্তা বনাই দিছে, শক্তি ছাপ্লাই দিছে, ধৰক ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই দিছে, কমিউনিকেশ্যন যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নতি কৰিছে তেতিয়া ফাৰ্মবিলাকে বেছি উৎপাদন কৰিব, তাৰ পৰা আমাৰ উৎপাদন ব্যয় হ্ৰাস হ'ব, তেতিয়া আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল সোঁফাললৈ গতি কৰিব। আৰু যদি সেনেকৈ কৰৰ হাৰটো বৃদ্ধি কৰে প্লাছ আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট বেয়া হয় বা তেতিয়া আমাৰ উৎপাদনৰ
ব্যয়টো বৃদ্ধি হয় আৰু তেতিয়া যোগানটো হ্ৰাস হ'ব। তেতিয়া এই সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল বাওঁফাললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ৰিচেশ্যন, অৰ্থনীতিখনত যদি অৱনতি আৰম্ভ হয়, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনে এটা পেচিমিষ্টিক আউটলুক, তেওঁলোকে যে আমাৰ একো নহ'ব, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ উৎসাহ নাপায় উৎপাদন কৰিবলৈ, আৰু তেতিয়া সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল বাওঁফাললৈ পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু যদি এক্সপানশ্যন, সমৃদ্ধি অৱস্থা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে খুব অপটিমিষ্টিক হয়, তেওঁলোকে আশাবাদী হয়, নিৰাশাবাদী নহয়। তেতিয়া তেওঁলোকে বেছি উৎপাদন কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, আৰু তেতিয়া কি হয়, আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল সোঁফাললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত ছাপ'জ আমাৰ বানপানী হৈছে বা খৰাং বতৰ হৈছে বা ধৰক ভূমিকম্প আহিছে, তেতিয়াও আমাৰ কি হ'ব, সৰ্বমুঠ যোগানৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব। আৰু তেতিয়া সেই মধ্যৱৰ্তী বা মজলীয়া সময়ছোৱাত, মাজৰ সময়খিনি, হ্ৰস্ব বা দীৰ্ঘকাল নহয়, সেই মাজৰ সময়খিনিত আমাৰ কি হ'ব, সৰ্বমুঠ যোগান কমিব আৰু আমাৰ ৰেখাডাল বাওঁফাললৈ গতি কৰিব। গতিকে এইটো আপোনাৰ সোঁফাললৈ কেতিয়া গতি কৰিব, বাওঁফাললৈ কেতিয়া গতি কৰিব, এইখিনি আপোনালোকক মই আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ এই যিটো শ্লোপ আছিলে, AS কাৰ্ভৰ শ্লোপ, এইটো এটা আপোনাৰ দেখা পাইছে যে যেতিয়াই উৎপাদকৰ দাম পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়া আমাৰ অভাৰঅল প্ৰাইচ লেভেলৰ ওপৰতো পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু তেতিয়া আপোনাৰ আৰু সংস্থাপিক অৰ্থনীতিবিদবিলাকে কৈছিল যে আমাৰ দৰ পৰিৱৰ্তন কেতিয়াও আমি আগতে অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ পুৰা, কিন্তু কেইনছে কৈছিলে নোৱাৰোঁ। ক্লাছিকেল সংস্থাপিকবিলাকে কৈছিল যে আমি দৰ পৰিৱৰ্তনটো পূৰ্ণভাৱে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ তেওঁলোকে কৈছিল যে যদি উৎপাদনকাৰীসকলে যদি আশা কৰে যে প্ৰাইচ লেভেল, দৰ যদি 10% বাঢ়ে অহা বছৰত, তেতিয়া আমি সঁচাকৈ আমাৰ একচুৱেল প্ৰাইচটো 10%ই পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু কেইনছে কৈছিলে নাই, আমি দৰ পৰিৱৰ্তনটো আমি প্ৰতিটো সময়তে এণ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰোঁ। উৎপাদকৰ দৰ আৰু আউটপুটৰ দৰৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। গতিকে ইয়াত ৱেজ ৰেটটো আমাৰ ষ্টিকি হৈ থাকে। গতিকে আমাৰ এইখিনি হ'ল আমাৰ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ এই AS কাৰ্ভডাল মিডিয়াম সময়ত, মধ্যৱৰ্তী সময়ত শ্লোপটো আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। ইয়াত এই সময়ত আমাৰ কি হয়, দামটো শ্ল'লি আমাৰ লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন হয়। সেইকাৰণে আমাৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাডাল কি হয়, লাহে লাহে ওপৰ ফালে উঠি যায়, কাৰণ ইয়াৰ দামটো লাহে লাহে সময়ৰ লগে লগে ইয়াত পৰিৱৰ্তন হয়, আৰু সেইটো কাৰণে ই ওপৰলৈ উঠি যায়। এইডাল হ'ল মধ্যৱৰ্তী সময়ৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা। এতিয়া আপোনাৰ যদি আমি এই যিটো সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ হ্ৰস্বকাল, দীৰ্ঘকাল, মধ্যৱৰ্তী কাল, এই তিনিটা আমি বেলেগ বেলেগ সময়ৰ মুঠ যোগান ৰেখা অংকন কৰি চিত্ৰৰ সহায়ত আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণকেইটাও আপোনালোকে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব যে এই মধ্যৱৰ্তী সময়ছোৱাত সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সোঁফালে কিয় পৰিৱৰ্তন হয়, বাওঁফালে কিয় পৰিৱৰ্তন হয়, তাৰ যিখিনি মই আলোচনা কৰিলোঁ, আপোনালোকে এইখিনি অধ্যয়ন কৰিব আৰু তাৰ কাৰণকেইটা ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ কিতাপতো ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, চিত্ৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, আৰু যিটো হ্ৰস্বকালটো কেইনছৰ ৰিলেশ্যনত দিয়া আছে, আৰু আপোনাৰ দীৰ্ঘকালৰ ক্লাছিকেল সংস্থাপিক অৰ্থনীতিৰ ধাৰণা দিয়া আছে, আৰু এইটো চিত্ৰ সহায়ত আপোনালোকে অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইটো মধ্যৱৰ্তী, এইটো দীৰ্ঘকাল, আৰু এইটো হ্ৰস্বকালৰ চিত্ৰ, আৰু এইটো মজলীয়া সময়ত মুঠ যোগান ৰেখাৰ স্থানান্তৰৰ চিত্ৰ। AS2 পৰা AS1 এবাৰ বাওঁফালে এবাৰ সোঁফালে আহিছে, আৰু তাৰ কাৰণকেইটাও মই আপোনালোকক বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে সৰ্বমুঠ চাহিদা, সৰ্বমুঠ যোগানৰ যিটো আপোনালোকৰ চেপ্টাৰ দিয়া আছে, এইটো ইয়াতে সামৰণি পৰিল, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে, আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ ইয়াৰ পৰা
আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিব। আপোনালোকৰ এটা দিয়াই আছে মিডিয়াম সময়ৰ সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখাৰ ওপৰ ফালে গতি কৰাৰ কাৰণ কি, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু সোঁফালে কিয় সৰ্বমুঠ যোগান ৰেখা শিফ্ট কৰে, কি কি উপাদানে ইয়াত অৰিহণা যোগায়, এইটো আলোচনা কৰোঁ। ধন্যবাদ।